transmisión y ya comenzamos acá. Sí, adelante, Eliseo. Gracias, Alexis. Iniciando seminario web para el ingreso de los asistentes. Feliz jornada. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Good morning to everyone. We have translation service to English and Spanish. Comenzaremos el seminario relativo a puertos verdes y eficientes, adoptando la sostenibilidad y las nuevas tecnologías. Les saluda Gustavo Herrera, coordinador de Desarrollo Social la Secretaría del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe. Y a partir de ello, comenzando la agenda del día de hoy, comenzaremos con las palabras de bienvenida a cargo del embajador Clarence Sendara, secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe. Adelante, embajador. Muchas gracias, Gustavo. Estimado Jorge Durán, jefe de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos del CIPOEA, apreciados colegas y colaboradores de la CIP, distinguidos panelistas, honorables representantes de organismos internacionales, autoridades portuarias y aliados del desarrollo sostenible portuario, estimadas y estimados participantes. En nombre del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, permítanme darles la más cordial bienvenida al seminario virtual Puertos verdes y eficientes, adoptando la sostenibilidad y las nuevas tecnologías, espacio de diálogo donde nos reunimos para abordar un tema de vital importancia para repensar el rol de nuestros puertos y el futuro de nuestra región. La sostenibilidad ambiental del sector marítimo y portuario en América Latina y el Caribe es fundamental. Permítame comenzar expresando nuestra profunda satisfacción por compartir este espacio de trabajo y reflexión conjunta con un gran aliado en el tema portuario, la Comisión Interamericana de Puertos de la Organización de los Estados Americanos. Esta alianza es ejemplo de valor de la cooperación hemisférica para avanzar en soluciones concretas que respondan a los desafíos del presente y del futuro, pilar esencial para consolidar una agenda portuaria regional basada en la sostenibilidad, la innovación y la resiliencia. Hoy nuestros objetivos compartidos deben estar enfocados en fortalecer la adaptación y resiliencia de nuestras infraestructuras portuarias, en articular esfuerzos para promover nuevas tecnologías en la implementación de programas y medidas que promuevan actividades portuarias sostenibles, así como promover una transición decidida hacia modelos operativos más eficientes y, por supuesto, modernizar los sistemas portuarios de la región como una medida esencial de mitigación del cambio climático. Nos encontramos en un periodo de profunda transformación global, marcado por una creciente conciencia sobre los impactos ineludibles del cambio climático. Esta ya no es una amenaza futura, es una realidad presente que está redefiniendo la economía, la logística y el comercio a nivel global. Desde el CELA, nuestro compromiso es firme e inquebrantable. En alianza con el CIP, impulsamos el desarrollo de la infraestructura sostenible y resiliente, la promoción de tecnologías eficientes y su transferencia, así como el uso de energías verdes. A través de iniciativas como la Red de Puertos Digitales y Colaborativos, apoyamos la investigación y la innovación en nuestros países, que permita, además de mitigar los efectos del cambio climático, garantizar la continuidad y la eficiencia del comercio exterior en América Latina y el Caribe. La cooperación, en todas sus dimensiones, es la piedra angular de nuestro progreso. Es una necesidad imperante el articular los esfuerzos del sector público y privado a través del fomento del intercambio del conocimiento sin barreras, el impulso de la formación profesional de vanguardia y el fortalecimiento de nuestras redes regionales con una determinación inquebrantable que permita no solo mitigar los efectos del cambio climático, sino también garantizar la continuidad y la eficiencia del comercio exterior en América Latina y el Caribe. En ese sentido, este evento nos brinda una oportunidad para potenciar sinergias entre el sector público, el sector privado, la cooperación internacional y la academia, porque solo a través del diálogo, el intercambio de buenas prácticas y la integración de capacidades podremos cerrar las brechas tecnológicas, regulatorias y financieras que limitan el desarrollo de puertos más verdes y resilientes en la región. Aspiro a que este seminario sea un catalizador para nuevas energías, así como el impulso de iniciativas que generen un impacto tangible y positivo en la seguridad y sostenibilidad de nuestras vías navegables y activos portuarios. El desarrollo debe ser un territorio sin exclusiones,
donde el compromiso colectivo nos lleve a construir un futuro más conectado, más seguro y mejor preparado para los desafíos de este siglo XXI. Deseo agradecer a cada una y cada uno de ustedes por su presencia hoy. Su participación es firme testimonio de este compromiso colectivo que estamos construyendo para garantizar que nuestros puertos no solo conecten mercancías, sino también soluciones, bienestar y futuro para el desarrollo de nuestros países y nuestra región. Además de desearles una excelente jornada, les invito a aprovechar al máximo este espacio de diálogo y aprendizaje conjunto. Que este seminario sea una semilla más en la construcción de una región verdaderamente sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. A continuación, le cedo la palabra a Jorge Durán, jefe de CIP en OEA. Muy buenos días, muchísimas gracias, Gustavo. Bienvenidos, mi nombre es Jorge Durán, yo soy el jefe de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos de la Organización de los Estados Americanos, conocida como CIP-OEA. Y bueno, embajador Clarence Endara, secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, CELA, representantes de autoridades portuarias nacionales, de puertos, terminales, panelistas, expertos y participantes de todo el continente. Realmente es un honor, un privilegio darles la bienvenida a este importantísimo evento, este seminario virtual que hablará sobre puertos verdes y, como dijo el embajador, adaptando nuestras infraestructuras para la sostenibilidad y nuevas tecnologías. Me da realmente, estoy muy contento por esta gran oportunidad de colaboración con el CELA y quisiera expresar mi sincero agradecimiento al embajador y a su equipo por habernos ofrecido esta posibilidad de colaborar en pro del sector portuario. Les debo decir a los asistentes que contamos con registrados de 33 países, tanto de las Américas como Europa, África y Asia. Y estamos aquí reunidos porque hay una coyuntura donde la sostenibilidad y la innovación tecnológica son ahora imperativos para tener un desarrollo del sector marítimo portuario como debe de ser. Este seminario fue diseñado ex profeso para explorar las dimensiones clave de la sostenibilidad de nuestro sector. A lo largo de esta mañana abordaremos desde operaciones portuarias y dragado sostenible hasta la vital transición energética del sector marítimo portuario que ya está en marcha, por supuesto. Tendremos oportunidad también de escuchar a expertos de talla internacional quienes compartirán sus perspectivas sobre estos desafíos, oportunidades y otros. Además, se presentará el papel importantísimo de los organismos internacionales en la descarbonización y transición energética del sector. Tendremos a representantes de la CAF, de la OEA y de la Fundación de Naciones Unidas. Las estrategias financieras y políticas son esenciales para que el desarrollo de proyectos sostenibles pueda ser ejecutado en nuestros puertos. La innovación tecnológica es aún otro pilar de nuestras discusiones de esta mañana. Contaremos con la participación de líderes del Banco Mundial, de Barbados y del Banco de Desarrollo del Caribe, quienes nos mostraron cómo estas tecnologías están transformando la eficiencia y la sostenibilidad portuaria. Finalmente, cerraremos con un diálogo sobre casos exitosos en puertos de América Latina y el Caribe. La experiencia de la Autoridad Portuaria de Trinidad y Tobago, por una parte, y por la otra, la Cipona Lázaro Cárdenas, nos brindarán ejemplos concretos de cómo la implementación de proyectos sostenibles puede mitigar exitosamente el impacto ambiental y asegurar la viabilidad económica a largo plazo, por lo tanto, asegurar la vida del puerto como un nodo fundamental en la cadena de suministro del comercio global. Este seminario pretende además servir como una plataforma para no solo el intercambio de conocimientos y la transferencia de conocimientos y de colaboración, sino para identificar soluciones innovadoras, que nos permitan construir un futuro más verde y más eficiente, no para nosotros, sino para nuestros hijos y nuestros nietos. Aprovecho este momento para informarles e invitarles a la sexta conferencia hemisférica sobre gestión portuaria sostenible y gestión ambiental a celebrarse en Lima, Perú,
el 23, 24 y 25 de septiembre de este año. Pueden encontrar información en portalcip.org, portalcip.org. Termino agradeciendo al equipo del CELA, liderado obviamente por el embajador, pero en especial también a Alexis Mariño y Gustavo Herrera, que nos acompañan, por brindarnos la oportunidad de colaborar con ellos en esta importante iniciativa. Agradezco también a Sabina Malnis y Mónica Blanco de mi equipo por su excelente trabajo en la organización de este evento. Entonces, termino dando las gracias de manera muy importante a los expertos y las expertas y ponentes que nos están brindando su tiempo, su conocimiento y su empeño para asegurar el éxito de este seminario. Y finalmente, agradezco a ustedes, la audiencia, el público, para quienes esto ha sido preparado y para quienes trabajamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos. Siguiendo la agenda, comenzaríamos con el primero de los cuatro segmentos que están destinados en el seminario del día de hoy y se daría la palabra a Mónica Blanco, que estará a cargo del segmento Dimensiones de la Sostenibilidad en el sector marítimo portuario, operaciones, dragado y transición energética. Adelante, Mónica. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Jorge y embajador Clarence, por sus palabras de bienvenida. Muy buenos días a todos. Es un honor para mí darles la bienvenida a nuestro primer panel del día, Dimensiones de la Sostenibilidad en el sector marítimo portuario, operaciones, dragado y transición energética. Como bien saben, la sostenibilidad se ha convertido en un pilar fundamental para el futuro y es prioridad en la agenda de desarrollo de la industria marítimo portuaria. Este panel busca profundizar tres aspectos críticos que impactan directamente en la forma en que nuestros puertos operan y evolucionan. Exploraremos las operaciones sustentables que abarcan desde la eficiencia energética hasta la optimización de procesos para reducir nuestra huella ambiental. Abordaremos también el dragado sostenible, una actividad esencial para mantener la operatividad portuaria y aunque tradicionalmente se ha considerado meramente una actividad de mantenimiento necesaria, cada vez se reconoce más que es una estrategia de adaptación crucial para contrarrestar los efectos del cambio climático. Finalmente, discutiremos la transición energética, un desafío y una oportunidad para descarbonizar nuestras operaciones y avanzar hacia fuentes de energía más limpias. Para ello, contamos con la presencia de distinguidos expertos que compartirán sus conocimientos y experiencias en estas áreas cruciales. Sin más preámbulos y en nombre de la Secretaría de la CIP, me permito presentar a nuestro primer panelista. Alejandro Trillo Micheli es un líder reconocido internacionalmente por su impacto en sostenibilidad marítima. Como CEO de Maritime Procurement Services, encabeza la empresa con mayor infraestructura en México para la recepción y reciclaje de residuos de embarcaciones, acreditada por la Secretaría de Marina bajo el convenio Marpol. En los últimos 3 años, MPS ha reciclado más de 30,000 toneladas de residuos, evitando emisiones equivalentes a sacar 7,000 autos de circulación durante un año o sembrar 1.5 millones de árboles de su aporte anual de oxígeno. Bajo su liderazgo, MPS fue nombrada socio exclusivo en sostenibilidad de la industria de cruceros por la Florida Caribbean Cruise Association, y Alejandro ha sido distinguido por la OEA, la Cámara de Comercio México-España y con el Race Award en Emprendimiento entregado en el Harvard Club de Boston. En 2023, Alejandro fundó Tide México en alianza con la firma suiza Tide Ocean S.A., pionera en modelos de economía circular mediante el upcycling de plásticos recolectados en zonas costeras. Alejandro, es un placer tenerte el día de hoy con nosotros. Te cedo la palabra. Alex, tu micrófono no te escuchamos. A ver, ahí ya me escuchan. Sí. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por la introducción, Mónica. Muchas gracias, Jorge, por la invitación, embajador. Es un honor estar aquí con tantos líderes de tantos países de la comunidad marítimo portuaria y sin duda
es la fórmula perfecta para generar estas sinergias, estas dinámicas para compartir mejores prácticas que harán una diferencia en temas de sostenibilidad en nuestros puertos y en el mundo. Del muelle nace el cambio, del residuo la revolución. Y si vamos a transformar el mundo, que sea desde donde se mueven el mundo, los puertos. Yo soy Alejandro Trillo y hoy quiero mostrarles cómo la operación, sí, esa operación diaria, logística y concreta, puede ser el mayor motor de sostenibilidad en todos nuestros puertos. Lo que queremos lograr finalmente es cambiar este manifiesto que ya nos han dado tantas autoridades, que a mí me impacta, que dice que si no hacemos nada, para 2050 va a haber más plástico que peces en el océano. Y así como plástico, también tenemos el reto de las emisiones, y ese es el tema que me gustaría abordar con todos ustedes hoy. ¿Por qué es muy poderosa la operación? En MPS a lo largo de 20 años hemos aprendido que hay unos caminos muy interesantes para lograr descarbonizar la industria marítima. Considerando que el 3% de las emisiones globales provienen del transporte marítimo y esas emisiones están incrementando constantemente, los puertos son críticos porque podemos cambiar esta tendencia no solamente con el cambio y con la revolución de combustibles como el hidrógeno, el metanol que ya vienen en camino, sino transformando la forma en la que operamos con inteligencia, con circularidad y con decisiones estratégicas que se pueden tomar al ras del muelle. En MPS hemos aprendido que hay tres caminos que juntos logran este impacto que puede hacer una gran diferencia. Uno es la economía circular, para que este residuo se convierta en un recurso. Segundo, el whole cleaning, que puede hacer una diferencia muy importante en los puertos, considerando el impacto que tenemos con el biofouling de incremento de consumo de combustibles en todos nuestros puertos y en todas las zonas costeras. Y tercero, la inteligencia artificial para que el dato se vuelva decisión. Nos hemos dado cuenta también que existe un impacto muy importante cuando transformamos esto en más geografía. En el caso de MP estamos operando en 13 puertos tratando residuos líquidos y sólidos. Como mencionaba Mónica, en 3 años hemos reciclado más de 30,000 toneladas de residuos, lo cual equivale a emisiones evitadas muy grandes. Y esto lo estamos midiendo, lo estamos trazando para que se vuelvan datos, para que se vuelvan reportes para nuestros clientes y se vuelva impacto comprobable. Estos datos, lo que comentábamos, son 9 millones de litros de combustible de sludge, que es el combustible residual del barco que hemos convertido en combustibles alternos, 9.3 millones de aguas tratadas, y todo esto también basado y estructurado, soportado por emisiones evitadas con factores de emisión de WARM de la EPA, que les recomiendo mucho que lo verifiquen porque puede ser una herramienta muy, muy poderosa. El biofouling creo que es el enemigo invisible. Hay datos impresionantes que demuestran que bioincrustaciones grandes incrementan hasta el 55% el consumo de combustibles. Tan solo un limo de 0.5 milímetros puede incrementar el consumo de combustible más de 20% y es el enemigo oculto a vencer, que yo creo que puede hacer una diferencia enorme. Y esto lo notamos simplemente cuando llega la factura del fuel oil y también con los impactos de emisiones de CO2 en sus puertos. Tenemos un proyecto muy ambicioso que ya estamos empezando a avanzar con la Secretaría de Medio Ambiente en México para que por primera vez se permita en México esta limpieza de casco en ciertos lugares y con protocolos más estrictos como los protocolos de Nueva Zelanda para que esas bioincrustaciones que tienen el reto de que captemos esa vida marina para que no genere problemas en las zonas costeras, se pueda procesar, se aspira y con esto podemos tanto proteger la vida marina como reducir el consumo de combustibles en las zonas costeras en nuestro país. Hay un caso de éxito muy interesante de Halifax
que corrió de Rotterdam, de Halifax a Rotterdam, este Handymax, y evitó 327 toneladas tan solo con el hecho de tener el casco limpio. Esto en emisiones evitadas representa miles de toneladas anuales por cada barco y puede hacer una diferencia enorme en el tema de emisiones. Otro aspecto también muy interesante que hemos notado que puede hacer una diferencia grande es la inteligencia artificial como motor de la descarbonización. Tenemos casos de éxito muy claros con gemelos digitales de puertos que están prediciendo las emisiones, optimizando rutas y también reduciendo tiempos. Y todo esto está generando o puede generar un impacto muy importante. Ya tenemos casos de éxito muy concretos en diferentes partes del mundo. Rotterdam ha evitado con un gemelo digital del puerto completo 775,000 toneladas de CO2. Zero North menciona en Escandinavia que se puede lograr de 5 a 7% con esta herramienta, menos de consumo de fuel por barco. Singapur ha logrado 30% menos de emisiones, evitando movimientos innecesarios con inteligencia artificial. Y Long Beach ha reducido a 12 horas de espera por cada buque. Este es el impacto de los datos, creemos que es muy poderoso. Y en el caso de MPS, lo que hemos logrado hacer es este sistema para tener la trazabilidad de la cuna al reciclaje, de la cuna al renacimiento del residuo como materia prima, para demostrar paso a paso cuáles son los beneficios ambientales de este suprarreciclaje, de esta economía circular. Y esto también lo compartimos con los barcos, con los clientes. Tenemos un dashboard ambiental que demuestra por corriente de residuo cuál es el impacto positivo y también esta estimación de emisiones que los clientes pueden reportar también en su ecosistema. ¿Qué sigue para nosotros como puertos? Yo creo que lo que sigue es invertir en servicios circulares certificados. Lo que no se mide no se puede mejorar y definitivamente el tema de certificar por terceros este tipo de ciclos hace toda la diferencia. Incluso ya hay muchas entidades que están certificando y están emitiendo bonos de economía circular que se pueden vender en los diferentes mercados. Esto está haciendo una diferencia muy grande y el juego está cambiando y hay que ser parte del juego para estar adelante, para estar en el liderazgo. Segundo, hay que medir estas emisiones con herramientas como WARM de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, con sistemas de ISO, incentivar y premiar las limpiezas de casco y colaborar para digitalizar estas operaciones, hacer estos gemelos digitales y hacer estas simulaciones y en práctica lograr este impacto positivo. Nosotros vemos estos tres ejes, que es circularidad, con cold cleaning y con inteligencia artificial, como un paso intermedio para lograr grandes resultados antes de esta transición energética en donde los barcos van a utilizar estos combustibles limpios. Y esto va a generar de manera inmediata menos emisiones, menor costo operativo y también los puertos van a ser mucho más atractivos para las navieras, porque esto se está alineando completamente en los objetivos de ESG de toda la industria. La descarbonización no es una aspiración, es una decisión operativa. En MPS creemos que la sostenibilidad comienza en cada operación, cada descarga de cada bolsa de basura. Nosotros no somos un proveedor, somos un aliado de los puertos, somos un aliado de las navieras para transformar esta industria y para lograr la descarbonización en el corto plazo con decisiones tangibles. Me gustaría mostrarles cómo se ve este impacto, qué es lo que hemos logrado en un corto video que me enorgullece el resultado de lo que se ha hecho a lo largo de tantos años con nuestro equipo. Cada año, miles de toneladas de plástico y residuos llegan a nuestros océanos. Esta crisis pone en riesgo la vida marina, nuestras costas y nuestro futuro. En Maritime Procurement Services, transformamos los residuos de nuestras costas en soluciones que protegen el océano y el clima. Atendemos miles de buques al año en los principales puertos de México. Nuestra infraestructura incluye transporte especializado, plantas de tratamiento y un equipo apasionado, comprometido con una operación segura y sostenible.
Usamos sistemas de trazabilidad transparente para registrar cada descarga, asegurando que cada residuo llegue a su destino sostenible. Recuperamos materiales, transformamos residuos y reducimos emisiones. Nuestra economía circular es una solución real para la crisis climática. Nos dimos cuenta de que la mayoría de la contaminación marina no proviene de los barcos, sino del mal manejo de residuos en zonas costeras. Por eso, en 2023, MPS se asoció con Tide Ocean. Juntos recolectamos plástico antes de que llegue al mar y lo transformamos en nuevos productos sostenibles. Ya generamos impacto en Majagual, México. Apoyamos a recolectores locales, protegemos tortugas marinas y limpiamos nuestras costas. Pronto llevaremos este modelo a más playas de México. Esto apenas comienza. Liderar no es mandar, es actuar, es pasar de la intención a la acción, es tomar el riesgo, ensuciarse a las manos y proteger lo que más queremos, el mar. Nuestro modelo está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Actuamos localmente para generar un impacto global. Somos MPS. Transformamos residuos en oportunidades. Por el mar, por el clima, por el futuro. La sostenibilidad no vive en intenciones, vive en las operaciones, porque el planeta no cambia con planes, cambia con acciones. No necesitamos más discursos sobre cambio climático, necesitamos puertos que midan, que actúen y que lideren, porque la descarbonización no empieza con una cumbre, empieza con una grúa que consume menos, con un casco limpio y con una tonelada de basura que no termina en el mar. Muchas gracias. Perdón, ¿me escuchan? Sí. Muchísimas gracias, Alex, por compartirnos estos casos de éxito y las interesantes aplicaciones que se le está dando a la inteligencia artificial en los distintos puertos. Muchas gracias. Gracias. Continuaremos ahora con la presentación por parte del señor Calvin Creech. Dr. Creech is a water resources engineer with over 20 years of experience specializing in inland navigation and port development projects. He has worked on dam safety and integrated water resource management projects in the United States, Latin America, and West Africa for the U.S. Army Corps of Engineers and the Millennium Challenge Corporation, and currently holds an appointment as a Fulbright specialist with the U.S. Department of State. Dr. Creech also currently serves as the Vice President of BIANC and the Chair of the U.S. Army Corps of Engineers Committee on River Engineering. Thank you, Calvin. It is a pleasure to have you join us here today, and please, you have the floor. Thank you very much. Can you hear me? Yes, we can. Okay, well, thank you very much. Thank you so much to the Organization of American States and CELA for this invitation. I'd like to thank personally Jorge, Gustavo, Alexis, Sabina, and you, Monica, as well for organizing this really important event and really bringing together all the partners from across the region. It really is a privilege for me to be with everyone online today, and I will be speaking on the principles of sustainable dredging from a perspective of PIANC. We are the World Association for Waterborne Transport Infrastructure. Before we discuss those sustainable dredging, it's first important to recognize the sustainability of waterborne transport in general. My favorite perspective that defines sustainability is really that sweet spot that's shown here, where a project or an initiative enhances and maximizes the social, environmental, and economic benefits of a particular project. And I don't mean that we are sacrificing some economic benefits in order to achieve these social and environmental benefits. What we mean by that sweet spot is really finding the synergies and the solutions to a problem that between the social, the environmental, and the economic components of a particular project. This approach can only be achieved through the foundation of sustainability, which I believe is good governance. For example, in the transportation sector, we find
we find that the transportation of goods via waterways and ocean corridors is the sustainable choice when compared to alternative modes. According to the National Waterways Foundation, transportation on waterways via barges emits 10 times less carbon dioxide emissions when compared to trucks, and approximately half as much CO2 emissions as rail. Also, for each injury suffered in commercial waterways, there are approximately 1,000 injuries suffered in trailer truck accidents. And in locations where waterways provide opportunities to transport goods, this mode of transportation on waterways can save approximately 5 times as much fuel as trucks. Again, we aren't sacrificing one benefit, the environment, the social, or economic, to enhance the other two. When using the waterway, we really are using and finding synergetic solutions. And so we can clearly see that an investment in waterway transportation is an investment in the economy, the environment, and society as a whole. Another example of sustainability of waterborne transportation infrastructure can be seen from our neighbors at the Panama Canal. I had the privilege of working with Panama on the Panama Canal, and the investments made at the canal saved 16 million tons of CO2 emissions in 2021 when compared to alternative routes and modes of transportation. This really gives us an opportunity for a mental paradigm shift when we think of infrastructure projects. Often we think about the direct impacts of implementation, but not only does this world-class infrastructure provide economic benefits to its customers and to Panama as a whole, but it also brings significant social benefits. In fact, the Panama Canal Authority, through its program, significantly contributes to making Panama one of only 3 carbon negative countries in the world, the other 2 being Bhutan and another neighbor of ours, Suriname. And so this is our perspective at PIANC. Waterborne transport provides the greatest opportunity for true sustainability in the transportation sector. What is PIANC? Maybe you are not familiar with PIANC. We are the World Association for Waterborne Transport Infrastructure, and we are a worldwide network of professionals that provide expert advice on cost-effective and sustainable waterborne transport infrastructure. We're made up of 4 technical commissions, including the Maritime Navigation Commission, Inland Navigation Commission, Recreational Navigation Commission, and our cross-cutting Environmental Commission, which is currently led by Dr. Burton Swidall of the U.S. Army Corps of Engineers. We are also the oldest global association in waterborne transport, and we are a partner for both governments and the private sector in the design, development, and maintenance of ports, waterways, and coastal areas. What does PIANC do? Our mission is to remain the leading international source of waterborne transport-related information in the 21st century. And how do we accomplish this? First, our commissioners develop international guidance and best practices through our working group reports. This is really the foundation of our organization, where we really dive into subjects like sustainable dredging. We currently have over 200 working group reports, and if you are an expert in waterborne transportation subject, including sustainable dredging, we would love to invite you to be a part of our international working groups. We also create a worldwide network of international experts through the related themes of each commission. We support young professionals, which is a critically important initiative as it relates to workforce development in the maritime navigation sector. This is an area that many of us are concerned about, our workforce development. And we also support countries in transitions through our International Cooperation Commission. So as I mentioned, we have over 200 working group reports, all available free to PIANC members. And many of these guides and practices are related to sustainability and navigation improvement measures, including dredging. We have developed guides related to sustainable inland waterways, including the sustainable management of the navigability of natural rivers. I had the privilege of serving as the chair of that working group. An important finding was the need for implementing sustainable dredging in dynamic river channels to adapt navigation channel locations with river processes, with natural river processes. But I would like to especially highlight the center report, Beneficial Use for Sustainable Waterborne Transport Infrastructure Projects, which describes many best practices related to sustainable dredging.
So what are some components of sustainable dredging? How do we achieve that sweet spot of sustainability that we defined earlier, the sweet spot of environmental, social, and economic benefits? Well, one key area, one key finding and initiative that has been and really an opportunity for sustainable dredging is beneficial use of dredge sediments. I think that this is critically important. Historically, the navigation community has discussed dredge materials, honestly, in somewhat negative language. We used to use terms like dredge spoils and dredge disposal, as if the material were something that we need to hide away and get rid of. This really impacted negatively on some of the relationships with our environmental partners as well. But over the past 20 years, we have really found the immense value of the dredge material itself and discussed best practices for the beneficial reuse of that dredge material. This material is now used more and more for beach nourishment projects, used for recreation and providing social benefits. It's used to create barrier islands to reduce coastal storm risks. The material is also used for construction and is even now used in the development of measures to adapt for climate change impacts. Sustainable dredging also incorporates circular economy aspects and nature-based solutions. Sustainable dredging looks not only at the reason for dredging, which is often to improve navigation drafts at a port or a waterway, but it also looks at the benefit of placing that material. This allows designers to develop valuable habitat, create ecosystem restorations. This is an example that we see in this picture here. This is a barrier island that was constructed by the U.S. Army Corps of Engineers, the Mobile District. This is a Deer Island project. Great value to the habitat, great value for the ecosystem as well. And this can really only be achieved through strong stakeholder involvement and relationships between the public and private sectors. Again, we see the success of these projects are really founded on good governance. So related to sustainable dredging practices, PIONC has developed the working group 214. This is beneficial use for sustainable waterborne transport infrastructure. And this has the following goals in mind. Number one, it's to increase the industry-wide beneficial use practices globally in dredging projects. So we really want to promote the beneficial use and the beneficial reuse of dredge materials. Second, it develops strategies to overcome barriers for beneficial use and to sustainable dredging as a whole, and also to advance the circular economy and sustainability goals by managing sediment as a resource, rather than having the perspective that dredging results in material that just needs to be disposed of. How can we extract the value for the environment, for society, from the dredge material itself? A program that has been developed to meet this specific aim was created by the U.S. Army Corps of Engineers, and this is called the Regional Sediment Management Program, or RSM. This program uses a systematic approach using best management practices for more efficient and effective use of the sediments in coastal, estuarine, and inland environments for healthier and more resilient systems. Similar to the PIONC Working Group 214, this program recognizes sediment as a valuable resource. Also, the program focuses on stakeholder involvement and coordination, sometimes coordination within a single agency even. Historically, decisions for projects that include dredging have been funded through various business lines. For a dredging project alone, for example, the designers may have looked for the cheapest way to get rid of the sediment in order to keep costs down. However, there may have been a separate nearby project being designed at the same time that required sediments to be procured and placed for a beach nourishment project or a barrier island project. So if these two projects could be combined, the total cost of both projects would be significantly reduced. And overcoming these types of funding and technical and even bureaucratic barriers are really one of the keys to the RSM program. In the U.S. Army Corps of Engineers, we also have a beneficial use of dredge material initiative. This program seeks to achieve a rate where 70% of our projects relating to dredging will incorporate beneficial use and beneficial reuse
of dredge materials by 2030. This is known as our 70-30 goal. Currently, our projects have about a 30 to 40% beneficial use rate across the Army Corps of Engineers. And therefore, to achieve this goal, we have been committed to overcome barriers that prevent sustainable dredging, which has really led to a significant collaboration with our stakeholders. This is an innovative approach to a traditional measure requiring strong partnerships, which aligns with two of our Chief of Engineers priorities, partnerships and innovation. Finally, sustainable dredging provides significant opportunities for adaptation and mitigation of impacts associated with climate change, which is the defining challenge of our time. This opportunity aligns with the UN Sustainable Development Goals, SDG 13, related to climate action. And opportunities in the dredging industry includes modifying dredging equipment with high efficiency engines or use of alternative energies in the dredging operations itself, reducing offshore disposal transport distances, and restoration of carbon sinks and habitats, such as salt marshes and mangrove forests. And I will end with an example that we see here where dredge material is used to reinforce a flood risk management levees in the Netherlands. This is a great example of how dredging and beneficial reuse of sediments can directly adapt and mitigate climate change risks to a region. So again, I would like to thank the organizers of this workshop, of this seminar, and I've provided the following link if anyone is interested in more information related to PIANC, to sustainable dredging, or to any of our working groups. So once again, thank you very much. Thank you, Monica, and I'll turn it back to you. Thank you so much, Calvin, for your presentation. It was really interesting to learn about the beneficial use of sediments and the amazing projects that are being carried out. And thank you also for sharing the link. Ahora continuaremos con nuestra última ponencia por el señor Julián Abril García. Julián Abril es el jefe de facilitación de la Organización Marítima Internacional OMI. Se incorporó a la OMI en agosto de 2011 y es el secretario del Comité de Facilitación de la OMI. En el marco de sus responsabilidades actuales, ha participado en diferentes actividades regionales y nacionales de cooperación técnica para promover la ratificación del convenio sobre facilitación del tráfico marítimo internacional, su aplicación efectiva y los proyectos de ventanilla única. Cuenta con 30 años de experiencia en la administración marítima en temas relacionados con la seguridad, la protección, el factor humano y la facilitación a nivel nacional, regional e internacional. Posee un máster en Marina Mercante por la Universidad de Cádiz, España. Bienvenido, Julián. Es un placer tenerle como ponente y le cedo la palabra. Sí, muchas gracias, Mónica. Muy buenas tardes a todos los participantes en el seminario de hoy. Y es un placer para mí estar en una nueva actividad que ha impulsado la CIP y por Jorge Durán. Es un verdadero placer para mí estar con todos ustedes. Y bueno, la ponencia que hoy voy a presentar, déjame un momentito, voy a ver si comparto la pantalla. Espero que la pueden ver bien. Sí, se ve perfecto. Perfecto, pues voy a hacer una presentación donde voy a hablar tanto aspectos de descarbonización del transporte marítimo internacional, en las discusiones que estamos teniendo en el marco de la Organización Marítima Internacional en relación con el camino hacia las emisiones cero netas por parte de los buques, y luego también voy a hablar brevemente sobre temas de facilitación y ventanilla única, que son realmente mi especialidad. Primero quiero hacer una pequeña introducción sobre la Organización Marítima Internacional, porque supongo que habrá participantes que no conocen la Organización Marítima Internacional, y para mí es una oportunidad introducir esta agencia de Naciones Unidas entre todos los participantes, especialmente los que provienen de los puertos de Latinoamérica y del Caribe.
En primer lugar, el tema de la Organización Marítima Internacional, el lema es por un transporte seguro y eficiente en océanos más limpios. Estos son los conceptos fundamentales de del lema. La Organización Marítima Internacional es la organización, la agencia especializada de Naciones Unidas que tiene el mandato de establecer un marco regulatorio en temas de seguridad, protección del medio marino y también la reducción de la contaminación procedente de los buques. Estamos hablando siempre de la parte de los buques. Esta es una organización eminentemente regulatoria, donde tenemos más de 50 convenios internacionales y por debajo de estos convenios internacionales tenemos un sinnúmero de otras instrucciones y directrices que emanan de la Organización Marítima Internacional con el fin de establecer un plano igualatorio para todas las flotas, para toda la flota mundial, que tengan los mismos, unos estándares similares, unos estándares mínimos. Esta es una organización internacional que está compuesto por 176 Estados miembros, tiene también 3 miembros asociados y contamos con la valiosa cooperación y ayuda de hasta 143 organizaciones observadoras entre organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales. El ámbito de la OMI, estamos hablando que la flota mundial para barcos solas es de más de 50.000 buques mercantes que operan en todo el mundo. El transporte marítimo tiene un carácter internacional clarísimo y una de las características que tiene es la diversidad de actores concurrentes en el negocio marítimo y la internacionalidad de estos elementos, desde los armadores, los gestores, las empresas de tripulación, etcétera. Luego, por otro lado, quería hacer ligeramente o destacar cuáles son los principales Estados miembros de esta flota marítima. Tenemos, por un lado, grandes estados de abanderamiento como Panamá, las Islas Marshall o Liberia. Tenemos también países con intereses claramente de proveedores de mano de obra de tripulación, como puede ser Filipina o China. Tenemos los principales países de donde son nacionales los armadores, son Grecia, Japón, China, Alemania y Singapur. Y luego tenemos, por ejemplo, otro grupo de países con eminente interés en la construcción naval, como por ejemplo China, Japón y la República de Corea, que representan el 90% de la construcción naval en total. Eh, la Organización Marítima Internacional, si bien es una agencia de Naciones Unidas, tenemos una particularidad que la forma de proveerse los fondos de la organización, que es en torno a unos 30 millones de libras al año, los contribuyentes no dependen de la riqueza del país, sino del tamaño de la flota. Por lo tanto, los mayores contribuyentes, de los 10 mayores contribuyentes a los fondos de la Organización Marítima Internacional, más de la mitad provienen de países en desarrollo. Esto es claramente diferente con otras agencias de Naciones Unidas. Por ejemplo, los mayores contribuyentes pueden ser Panamá y Liberia, que llegan casi entre 4 y 5 millones de libras, son lo que aportan cada año al Fondo de la Organización Marítima Internacional. Esta es brevemente un esquema de cuál es la estructura de la Organización Marítima Internacional, compuesto por 2 órganos fundamentales de gobierno, que son la Asamblea y el Consejo. 5 comités que se dedican a diferentes aspectos en seguridad marítima y protección marítima, el Comité de Protección del Medio Marino, del que vamos a hablar hoy, del Comité Legal, el Comité de Cooperación Técnica, que ayuda a la asistencia
de los países en la implementación de las normas que se aprueban en la OMI y, por último, el comité de facilitación, de la cual yo soy el secretario de dicho comité. Y por debajo de estos 5 comités hay 7 subcomités que se dedican a diferentes aspectos relevantes para el transporte seguro por vía marítima, desde factor humano y formación de marinos a búsqueda y salvamento o construcción o equipos de los barcos. Los convenios de la OMI, estos son los principales, que son de los principales convenios de la OMI, y pongo esta diapositiva con el fin de resaltar el amplio implementación de estos convenios en los buques de la flota mundial. Como podéis ver, más del 98% de la flota mundial son partes de los principales convenios de la OMI, como puede ser el convenio SOLAS, el convenio MARPOL, el convenio de reglamento de abordajes o el de formación. En el caso de facilitación, los países signatarios suman un total de casi un 96% del tonelaje mundial. Esto es fruto de uno de los principios fundamentales con los que trabajamos en la OMI, es no se vota, se llega a soluciones por consenso. Y luego hay una serie de cuestiones claves en la organización marítima en los últimos años y que preveemos que en el futuro son grandes vías de trabajo para la organización, desde aspectos como digitalización y automatización, con un trabajo intensivo en ventanilla única marítima o en los vehículos sin tripulación, los MAS, factor humano, la importancia del factor humano en los marinos, que hay más de 1.800.000 marinos censados. Y por último, uno de los temas que son de gran importancia para la organización es la prevención de la contaminación y la descarbonización, que es el objeto de la reunión de hoy. Ahora voy a hablar de una descripción general del marco de la OMI en la reducción a cero emisiones netas de la OMI y me gustaría decir que con un espíritu de colaboración, la comunidad marítima se ha unido para combatir el cambio climático, dispuesta a contribuir a los esfuerzos globales para alcanzar los ambiciosos objetivos establecidos en el Acuerdo de París. Esto plantea uno de los mayores desafíos que ha enfrentado el sector naviero, la descarbonización del transporte marítimo internacional. En este sentido, la adopción de la estrategia de la OMI para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los buques en el año 2023 por el Comité de Protección del Medio Marino en su 80 sesión en julio de 2023, marcó un hito histórico. Abrió un nuevo capítulo hacia la descarbonización marítima, proporcionando una dirección clara, una visión común y objetivos ambiciosos para alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero del transporte marítimo internacional para 2050 o alrededor de esa fecha. Otro paso importante hacia el establecimiento de un marco jurídicamente vinculante para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los buques a nivel mundial se logró este año en la 83 sesión del Comité de Protección del Medio Marino que se celebró en abril de este año. El comité aprobó el marco cero emisiones netas de la OMI, el primero del mundo en combinar límites obligatorios de emisiones y la tarificación de los gases de efecto invernadero en todo un sector industrial. Este marco, que consiste en una revisión completa del anexo 6 del convenio MARPOL, dedicado a las reglas para la prevención de la contaminación atmosférica causada por los buques, representa otro paso significativo en los esfuerzos colectivos de los Estados miembros de la OMI para combatir el cambio climático y modernizar el transporte marítimo, y demuestra claramente que la OMI cumple con sus compromisos. Las medidas acordadas incluyen una nueva norma de combustible para buques y un mecanismo global de tarificación de las emisiones. Su adopción formal está prevista
para octubre de este mismo año durante una sesión extraordinaria que va a celebrar el Comité de Protección del Medio Marino, que es la segunda que celebra este comité en su historia. Posteriormente, al entrar en vigor previsto en el año 2027, se convertirían en obligatorias para los grandes buques transoceánicos de más de 5.000 toneladas de registro bruto, que emiten el 80%, el 85% de las emisiones totales de CO2 del transporte marítimo internacional. El marco de cero emisiones netas de la OMI constituirá un nuevo capítulo 5 del anexo 6 del convenio Marpol. El anexo 6 del convenio Marpol cuenta actualmente con 108 partes que abarcan el 97% de la flota mercante mundial por tonelaje y ya incluye requisitos obligatorios de eficiencia energética para los buques. El objetivo es alcanzar los objetivos climáticos establecidos en la estrategia de gases de efecto invernadero de la OMI, aprobado en 2023, acelerar la introducción de combustibles, tecnologías y fuentes de energía con emisiones cero o casi cero de gases de efecto invernadero y apoyar una transición justa y equitativa. Según el proyecto de reglamento, los buques deberán cumplir dos requisitos principales: una norma mundial sobre combustibles y una medida económica mundial. Para la norma mundial sobre combustibles, los buques deben reducir con el tiempo su intensidad anual de gases de efecto invernadero, es decir, la cantidad de gases de efecto invernadero emitida por cada unidad de energía utilizada, calculada mediante un enfoque del ciclo de vida de los combustibles marinos. Para la medida económica mundial, los buques que emitan por encima de los umbrales de emisiones deberán adquirir unidades de remediación para compensar su déficit de emisiones, mientras que aquellos que utilicen tecnologías con emisiones cero o casi cero de gases de efecto invernadero podrán optar a recompensas económicas. Habrá dos niveles de cumplimiento de los objetivos de intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero: un objetivo base y un objetivo de cumplimiento directo, a partir del cual los buques podrán obtener unidades excedentes. Los buques que emitan por encima de los umbrales establecidos podrán compensar su déficit de emisiones transfiriendo unidades excedentes de otros buques, utilizando las unidades excedentes que ya tengan almacenadas o utilizando unidades de recuperación adquiridas mediante contribuciones al Fondo Cero Neto de la OMI. Este Fondo Cero Neto de la OMI, que se establecerá, recaudará contribuciones para la fijación de precios de las emisiones. Estos ingresos se desembolsarán para recompensar a los buques con bajas emisiones, apoyar la innovación, investigación, infraestructura y las iniciativas de transición justa en los países en desarrollo, financiar la formación, la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidades para apoyar la implementación de estrategia de gases de efecto invernadero de la OMI y mitigar los impactos negativos en los estados vulnerables, como los pequeños estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados. ¿Qué es lo que sigue? Este proyecto de enmiendas al anexo 6 del convenio Marpol se ha distribuido oficialmente a todos los estados miembros de la OMI con vistas a su adopción en octubre de este año. El comité seguirá trabajando en las directrices detalladas de implantación para diversos temas, como se indica en esta diapositiva, para su aprobación por el MPC 84 en la primavera de 2026. En el periodo de sesiones extraordinario de octubre se examinará un proyecto de plan de trabajo para preparar la entrada en vigor del marco cero de emisiones netas de la OMI, que la Secretaría está elaborando actualmente antes de que las enmiendas entren en vigor en 2027, 16 meses después de su adopción de conformidad con las disposiciones del convenio Marpol. El comité también acordó en abril la adopción del marco cero de emisiones netas y su entrada en vigor. Se debería realizar una evaluación cualitativa y cuantitativa adicional de los posibles impactos del aumento de los costos del transporte marítimo en la seguridad alimentaria como resultado del marco adoptado
y asimismo acordó mantener en constante revisión dicho posible impacto en la seguridad alimentaria. El MPC también abordó este año, entre otros muchos puntos del orden del día, una serie de cuestiones directamente relacionadas con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte marítimo, como se muestra en esta diapositiva. En cuanto a la eficiencia energética de los buques, el comité finalizó la fase 1 de la revisión de las medidas de reducción de gases de efecto invernadero a corto plazo de la OMI, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética de los buques y reducir la intensidad de carbono en al menos un 40% para 2030, en comparación con 2008. El comité adoptó enmiendas a las directrices de 2021 sobre los factores de reducción de la intensidad de carbono operacional en relación con las líneas de referencia, las directrices sobre los factores de reducción de la IIC, incluyendo los nuevos factores de reducción para el periodo 2027-2030. El comité acordó asimismo un plan de trabajo para la fase 2 de la revisión de las medidas de reducción de gases de efecto invernadero a corto plazo, que se extenderá desde la primavera de 2026 hasta la primavera de 2028. El comité también aprobó proyectos de enmienda a la regla 27 del anexo 6 del convenio Marpol para que el sistema de recopilación de datos de la OMI sobre el consumo de combustible de los buques sea más accesible para las partes en el anexo 6 y para el público. El comité también aprobó un proyecto de plan de trabajo sobre el desarrollo de un marco reglamentario para el uso de los sistemas de captura y almacenamiento de carbono a bordo. El comité aprobó una propuesta para designar el Océano Atlántico nororiental como zona de control de emisiones de óxido de azufre, partículas en suspensión y óxidos de nitrógeno. Dado que ya me he extendido en exceso, no voy a comentar el tema del convenio FAL. Lo único que destacaría es, como todos ustedes saben, desde enero del 2024 es obligatorio que las autoridades públicas implementen en los puertos sistemas de ventanilla única para cumplir los requisitos de notificación establecidos en el convenio FAL. Y esto es un trabajo que tienen que hacer en todos los puertos. La OMI tiene una serie de herramientas y de capacidades para ayudar a los países en la implantación de las ventanillas únicas. En particular, querría resaltar que estamos en respecto a la zona de la región de Centroamérica, hemos hecho cumplido dos fases de consultoría para estudiar el nivel de implantación de las medidas de facilitación y de ventanilla única en 2021 y 2023. Y la semana que viene visitaremos El Salvador y Honduras con el fin de ayudar al país a establecer planes de acción para mejorar la implantación del convenio de facilitación. Bueno, y con esto concluiría la presentación de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julián, por su importante presentación y compartirnos principalmente sobre el marco de cero emisiones netas de la OMI y los próximos pasos respecto a este tema. Ahora continuaremos con nuestra sesión de preguntas y respuestas. Me gustaría invitar a los ponentes a que se unan conmigo en pantalla para que podamos empezar la sesión. Julián, ya veo que la tienes prendida. Calvin y Alejandro también. Muchísimas gracias. La primera pregunta es para Alejandro. ¿Cuáles considera que son los mayores desafíos en la implementación de operaciones portuarias verdaderamente sostenibles en la región? ¿Y qué estrategias están demostrando ser más efectivas para superarlos? Muchas gracias, Mónica, por la pregunta. Yo veo 4 retos principales. El primero sería la fragmentación institucional, es decir, que no haya una integración entre proveedores, prestadores portuarios, autoridades y navieras. Yo creo que es el primer reto que hay que resolver. El segundo, falta de incentivos económicos para prácticas sostenibles.
Como bien mencionaba Julián, viene una tendencia a penalizar a las navieras que tienen ese exceso de emisiones. Y yo creo que también se pueden implementar incentivos muy concretos para premiar a las empresas que están haciendo diferentes iniciativas, no solamente las que están por ley, sino otras como temas de economía circular y otras que podemos implementar que sabemos que tienen alto impacto en acción climática. Otro puede ser esa baja trazabilidad en emisiones. Creo que la información es poder y también, como mencionaba Julián en su presentación, creo que es fundamental tener una plataforma de información que sea muy transparente para que todos podamos ver qué es lo que está pasando en términos de reducción de emisiones. Y finalmente, sostenibilidad visto como gasto. Yo creo que tenemos que integrar la sostenibilidad a nuestro core, a nuestra estrategia de negocio y que sea un cambio más cultural y que no sea la sostenibilidad un anexo más de algo que tenemos que cumplir, sino que sea parte de ese core en la comunidad y como parte de nuestra cultura. Excelente, Alejandro. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora nuestra siguiente pregunta es para Calvin Critch. Calvin, from your perspective, what innovations or best practices in sustainable dredging are proving crucial for mitigating environmental impact while simultaneously improving the operational efficiency of ports? Oh, yeah, great. Appreciate that question. And I would just like to say that so really appreciate being able to work with everyone on this panel. I really liked Alejandro's perspective of sustainability doesn't have to be an expenditure. We can incorporate this into our overall processes. So really great. And in short, I would say that one of the best practices that we can incorporate, one of the innovations that we can really focus on is the reuse of dredged material. I think that that's drastically has a major opportunity for improving navigation and environmental sustainability as well. Again, this is something that doesn't have to be an extra cost. This actually can bring costs down when we really try to focus our perspective on how to use dredge material in a way that can help other projects, whether they be habitat restoration, ecosystem restoration projects, beach nourishment projects. And especially as we face more and more storms and climate change, opportunities to use this material for coastal storm risk reduction projects as well. So I think that, the innovation or the best practice is really just a paradigm shift in our thinking in order for us to be able to incorporate dredge material, reuse it, use it in a way that we can sustainably benefit not just the navigation sector, but the environment and society as well. So appreciate the question. And again, thank you to the other panelists for a great workshop. Thanks to you, Calvin. Nuestra siguiente pregunta es para Julián. Considerando la diversidad de puertos en América Latina y el Caribe, ¿qué recomendaciones clave ofrecería para adaptar las estrategias de transición energética a las realidades y capacidades específicas de los diferentes actores portuarios de la región? Muchas gracias por la pregunta y intentaré ser breve. Yo creo que las acciones que recomendaría sería el realizar evaluaciones energéticas personalizadas según el tamaño, función y nivel de automatización del puerto. Identificar fuentes principales de consumo energético, tales como la grúa, iluminación, transporte interno, etcétera, y su potencial de electrificación o eficiencia. Además, establecer objetivos de reducción de emisiones por fases, priorizando acciones de bajo costo y alto impacto. Integrar metas de descarbonización en los planes maestros portuarios alineadas con los planes nacionales y las directrices de la OMI. Fomentar proyectos piloto con el apoyo de bancos de desarrollo, como puede ser el Banco Mundial, y fondos climáticos para probar tecnologías como el hidrógeno verde o la electrificación de equipos. Promover redes de colaboración entre puertos para compartir experiencias, estándares y soluciones adaptadas. Planificar la adaptación de terminales para el suministro de combustibles nuevos, como pueden ser el amoníaco, metanol o el hidrógeno.
En cuanto a la capacitación y fortalecimiento institucional, yo creo que sería conveniente el desarrollo de programas de formación técnica para operadores, ingenieros y gestores portuarios en transición energética y fortalecer las capacidades de planificación energética y gestión de proyectos dentro de las autoridades portuarias. Por último, con el fin de establecer sistemas de medición, reporte y verificación, yo recomendaría la implementación de sistemas de monitoreo de emisiones y consumo energético como base para decisiones basadas en datos y establecer indicadores de desempeño energético, los KPIs, adaptados al contexto local. Yo creo que esas serían una serie de recomendaciones que los puertos podrían tener en cuenta. Gracias, Mónica. Muchísimas gracias, Juliana, a usted por la respuesta. Con usted damos por concluida la sesión de preguntas y respuestas. Y de nuevo, muchísimas gracias a los tres. Ha sido un placer moderar este panel y conocer desde tres perspectivas diferentes sobre la sostenibilidad en el sector. Solo para informarles que el día de mañana estarán las presentaciones publicadas en el portal SIP. Ahora continuaremos con el diálogo moderado por Gustavo Herrera, coordinador de desarrollo social de CELA. Gustavo, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Mónica. Excelente, y ya me ven, excelente inicio. Entonces, comenzaremos el diálogo sobre el rol de los organismos internacionales, finanzas y políticas públicas para la descarbonización, perdón. Estarán con nosotros, les pido de favor que prendan sus cámaras a Fausto Arroyo, a Mark Lambrights, a Kerlin Wills y les daré una breve reseña biográfica de lo que aborda cada quien en específico, ¿no? Directamente, empezando por Kerlin Wills, es directora de Océanos y Clima en la Fundación de las Naciones Unidas. Dirige los esfuerzos para promover principios de gobernanza en los océanos basados en la ciencia de la diplomacia multilateral. Su trabajo en la fundación desempeña un papel fundamental a la hora de reforzar la voz de los países en desarrollo, especialmente los pequeños estados insulares en desarrollo, la defensa de la transición justa y equitativa del transporte marítimo internacional en la Organización Marítima Internacional, garantizando que las naciones costeras y vulnerables contribuyan a dar forma a las políticas marítimas mundiales. Anteriormente, Wills fue encargada de negocios en la misión permanente de Guyana en Ginebra, donde dirigió las negociaciones de la OMC sobre subvenciones a la pesca en nombre de la Comunidad del Caribe, del Grupo de África, Caribe y Pacífico. De igual forma fue coordinadora regional del Grupo de las Américas en la OMS. A continuación, les presento a Mark Lambrights, que es el director del Departamento de Desarrollo Sostenible de la Organización de los Estados Americanos. Mark se encarga del liderazgo y la dirección de las iniciativas lideradas por la OEA, que contribuyen a mejorar la gestión y las prácticas medioambientales, incluidos los sectores del agua, de la biodiversidad, el cambio climático, los riesgos naturales y la energía sostenible en toda América Latina y el Caribe. Antes de regresar a la OEA, Mark trabajó en The Nature Conservancy, donde ocupó el cargo de director en Low Carbon Future, y antes de eso fue especialista senior en energía en el Banco Mundial. Anteriormente, el señor Lambright trabajó durante 15 años en la OEA como jefe de la sección de energía. Obtuvo su máster en Relaciones Internacionales, con especialización en Economía Internacional y Estudios Latinoamericanos en la Universidad Johns Hopkins y su licenciatura en Ciencias Políticas y Español con especialización en Comercio Internacional en el Kalamazoo College. Finalmente, presentamos a Fausto Arroyo Crejo, ejecutivo principal, especialista en logística del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF. Es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene 2 maestrías, una en ordenación territorial y gestión del proceso urbanístico por la Universidad Carlos III de Madrid, un MBA por el Instituto de San Telmo Sevilla. Es especialista sectorial en puertos, vías navegables y logística con formación académica en ingeniería y gestión de empresas
con 25 años de experiencia trabajando tanto en empresas de ingeniería y planificación estratégica, tanto el sector privado como en organismos y corporaciones públicas de gestión portuaria y en organizaciones multilaterales de crédito. En CAF participa como especialista sectorial en la gestión de operaciones de préstamos relacionadas con infraestructuras logísticas y lidera las actividades de asistencia técnica, desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional en los países del Hub Norte. También coordina la agenda de conocimiento en logística, puertos, hidrovías y gobernanza colaborativa público-privada de la Gerencia de Infraestructuras para el Desarrollo del Banco. Sean bienvenidos los tres ponentes y esta dinámica será un poco distinta a los paneles, al panel anterior y a los paneles siguientes, ya que trataremos de dar un diálogo más constructivo directamente. Y para comenzar, de manera general, haré una pregunta en la que tendrán de 2 a 3 minutos aproximadamente para dar respuesta. Y a partir de ello, les empezaré a hacer unas preguntas más específicas para hacerlo un poquito más dinámico. Comenzando con la primera, podríamos comenzar por cuestionarles qué políticas o marcos regulatorios están promoviendo sus organizaciones para impulsar la transición hacia modelos portuarios más verdes y eficientes. Fausto, te cedo la palabra. Buenos días y muchas gracias, Gustavo y organizadores, ¿no? por la invitación. Voy a intentar ser muy breve a una pregunta muy general, ¿no, Gustavo? Es todo un reto, ¿no? Entonces, básicamente, como declaración general, desde CAF, nosotros no somos un órgano sectorial, o sea, no miramos solo al sector marítimo, o miramos al sector marítimo como palanca para el desarrollo regional, ¿no? Cuando miramos la región, hay una enorme diversidad, ¿no? Las problemáticas son muy parecidas, pero las respuestas muy diversas, dependiendo del país, su situación, su tradición, su historia, su socioeconomía. Pero básicamente los pilares con los que apoyamos la creación de políticas públicas, yo podría considerar que son tres, ¿no? Hay uno primero que es el impulso de mejores marcos de política pública. En relación al tema que tratamos, observamos por una parte una débil comprensión de los retos y compromisos y evolución del sector marítimo. Entonces ahí tenemos una línea de trabajo con autoridades marítimas de incorporar mejor conocimiento. Por otra parte, la necesaria implicación del sector energético y hay una baja entendimiento de cómo políticas nacionales impactan sobre este nuevo, llamémoslo, bunkering o aprovisionamiento. Y después, una cuestión que para nosotros es crítica, que la sostenibilidad y específicamente la descarbonización, o sea, además de tener como objetivo una mejora ambiental, una contribuir a los objetivos, ¿no?, ambientales mundiales, también debe de ser y tiene potencial para ser un factor de desarrollo local, ¿no? Entonces, en la identificación de cómo puede participar la nación en esta nueva red de aprovisionamiento de combustibles alternativos y cómo eso se traslada a una fuente de creación de empleo, bienestar y desarrollo económico nacional, es otro de los elementos en política pública. Después ya iríamos como a otro lineamiento también en que trabajamos para ir incorporando en política pública, que es impulsar el convencimiento de que la tecnología y las oportunidades se van a identificar en una colaboración público-privada. Y en ese punto, desde hace ya bastantes años, impulsamos y damos soporte a la creación de comunidades portuarias, ¿no?, que reflexionen sobre los asuntos importantes del puerto para generar consensos y motivar actuaciones. Y por último, también impulsamos una red de aprendizaje regional, ¿no? Importante una política pública, no solamente en la dimensión nacional, sino también en la regional, que permita, con seminarios como este de hoy en día, reflexionar sobre lecciones aprendidas, retos y oportunidades que podemos afrontar conjuntamente. Gracias, Gustavo. Sí, muchas gracias. Erling, the same question as Fausto, or of what policies or regulatory frameworks are your organization promoting to drive the transition to greener and more efficient work models? Thank you, Gustavo. I just want to confirm if you can hear me. Yeah,
Okay, wonderful. Thank you, Gustavo, and thank you to everyone for the organizers for inviting me to this event. So I just want to build off some of the things that Fausto said because I think that they're very important when we're talking about discussing ports and port decarbonization, especially in the current environment as we move towards cleaner technologies and greener energy. And one of the things that we do at the UN Foundation is really facilitate or create an environment where that dialogue can happen cross-regionally. So there's a lot of new technologies that are coming out on to decarbonize ports and also to decarbonize the global industry, shipping industry in general. And this has been shaped a lot by the IMO net zero framework that Julian discussed earlier in his presentation. So even though we are not part of the UN system or working directly with the IMO, what we try to do is bring that information to countries, to delegations, to understand what is the IMO net zero framework, what are the potential impacts, and how can countries prepare for the shipping transition. So the idea is that you will decarbonize the global shipping industry by or around 2050 as part of the IMO net zero framework. And from the work that we have seen as part of the UN Foundation is that a lot of I guess like the countries and the regions, they are not really, especially in developing countries, they're not really ship owners. They're mostly, what they own is their port, and what they mostly have control over is their port. So a lot of the discussion then becomes how are ports incorporated into the discussion or recognized in the discussion in the IMO net zero framework. And one of the big things that we try to bring to light or try to bring to as part of that discussion is the potential for, and Julian talked about this, the net zero fund that has a specific provision to set aside funding to decarbonize ports and for national action plans to decarbonize ports. So just to wrap up on what exactly it is that we try to do, it's really to bring together multiple actors to be a part of that discussion and to be create a learning cross-regionally, especially amongst countries in the global south, of what they're doing to transition their maritime industry, what learnings can be developed from there, similar to what Fausto mentioned, and what are they thinking in terms of the net zero fund and access to other financial tools to be able to transition the industry. Thank you so much, Gerwin. And what about OES, Mark Lambright? Yeah, Gustavo, thank you very much for the question. It's open. Do you hear me? Yeah. I'm connected. Yeah, you got me now? Okay. Gustavo, thank you for the question, and thank you to the organizers for inviting me today. As you suggested, Gustavo, in introduction from my CV, I am the director for the Department of Sustainable Development at the Organization of American States. And just by way of quick background, the program, the CIP program, in which we collaborate closely as the Department of Sustainable Development under the same umbrella of the OAS. So while my program isn't specifically targeting ports and shipping, we do a lot of the actions in the sustainable development space that is very closely linked to the port initiatives. I'm seeing a couple comments that I'm not being heard. Can people hear me? Yeah, we can hear you. I'll continue. Okay. So as you suggested, Gustavo, the program that I lead, the Department of Sustainable Development, really focuses on the environmental agenda within the framework of the OAS member states. So we're looking at challenges that include major topics, including energy, sustainable energy, natural disasters, risk reduction, climate change, freshwater and ocean programs. And as you can imagine, many of these are closely linked to the challenges and opportunities around port sustainability and decarbonization. Specifically to the question of policies and regulations, how are we developing these and supporting these? I'd say at the highest level, the OAS
which is principally a policy and diplomatic organization, works at many levels, the highest of which is the presidential dialogues. Those are organized through the summits of the Americas, in which the resolutions coming out of that create a broad agenda for countries within the Americas to collaborate. Also, we work at a level of ministers. And so in my space, there's a ministerial for sustainable development or for the environment, in which the declarations and agendas that come out of that have specific resolutions in these areas. And they can include topics such as sustainable shipping and ports, fresh water, and sustainable energy. On a day-to-day basis within the organization, we work with our permanent council and CD, which is our permanent standing body for integral development. And then on a daily basis, we work with sub-regional or national organizations to support policy and regulatory reform in the space. Just real quickly, with regards to the topic, we've been developing policies and regulatory frameworks for many of the different sectors. In particular, I would highlight the work around fresh water, our work in freshwater transboundary programs, which span the hemisphere. We specifically target river basin management, river basin protection. That could include everything from minimizing pollution and other actions that contaminate our fresh water, which ends up in seas and ports, to the rivershed management, planting trees and preventing silting and other actions that harm and create problems for shipping lanes in rivers and in bays and other port areas. We have a good example of this recently. We're working with La Plata River Basin in South America. And in this case, we've developed a collaboration with under a framework called ISAT, which is an international satellite program. We're working with NASA and Army Corps of Engineers, UVA, University of Virginia, and other entities to use satellite information to be able to do river system monitoring and monitoring levels, whether that's floods and droughts, preventing disasters, but also looking at important areas related to shipping and other critical uses of river systems and bays around the ocean. So I'll stop there. I look forward to continuing the conversation, Gustavo. Yeah, thank you so much. The second one is more specific, and I want to ask to Caroline, what role could a potential IMO Net Zero fund play in unlocking financing, excuse me, for port decarbonization projects in Latin America and the Caribbean? Yes, that I think that's a really excellent question, and it goes back to some of the things that Julian highlighted in his first in his presentation. So just to go into what the actual language in the fund in the net zero framework says, it's that any funds collected through the pricing mechanism created shall be specified for, rewards for zero and near zero fuels, which will be essential to transitioning the industry. It will look at, and one of the key areas for ports is researching, developing, and making globally available the zero and near zero emissions technologies, fuels and energy support sources, and supporting the energy transition and developing the necessary maritime, coastal, and port-related infrastructure and equipment. It's a lot of words because it's a multilateral agreement, but it was essential in the context of that discussion. I think that delegations were very well aware that ports remained central to this transition in the discussion. And it also includes supporting the development of and implementation of national action plans. So if countries incorporate shipping into their national action plans, they'll have a higher chance of not only accessing funding through the IMO Net Zero Fund, but also through other funds available, for example, through the GCF. So it's written in the agreement to catalyze
the discussion on funding to transition the industry. And between 2028 and 2030 is expected to generate about $30 billion in total. So while that might not necessarily be enough to share amongst the world, I think in the focus on Latin America and the Caribbean, it's a great opportunity to be able to start now having the discussion on what are some of the deficiencies that our ports are facing, and what areas can the IMO Net Zero Fund be leveraged to catalyze funding or catalyze projects to transition our ports, since it's written within the agreement that ports are part of the decarbonization journey or within the boundaries of the transition. So I think because the IMO Net Zero framework specifically has something available for ports, it's essential at this time, and this discussion is timely, to be having that discussion within this region about what projects would be important to submit to that fund. Okay, thank you so much. So clear. Fausto, quisiera preguntarte en cuestión de financiamiento, ¿cuáles son las principales líneas que CAF ofrece o facilita para los proyectos de descarbonización y sostenibilidad en el sector marítimo portuario en nuestra región de América Latina y el Caribe? Gracias, Gustavo. Sí, CAF dispone distintos mecanismos de financiación para acompañar el ciclo completo de un proyecto, ¿no? Desde su concepción en política pública hasta su financiación, ¿no? Su implementación. Entonces, así como dejando como tres grandes ideas, para los proyectos maduros que ya cuentan con una estructuración, CAF dispone de una financiación específica, financiación verde, y además específicamente de sostenibilidad, en unas condiciones muy ventajosas para llevarlos a cabo. Incluso también crecientemente estamos diseñando un elemento enfocado específicamente a la economía azul, que es algo más amplio que descarbonización, pero que mira directamente al transporte marítimo y su sostenibilidad, ¿no? Ahora, en paralelo a esta financiación de proyectos maduros, hay por delante toda una distintas líneas de financiación para lo que es la parte preparatoria de proyectos, ¿no? Que apuntan directamente con fondos no reembolsables, es decir, son donaciones a la preparación de políticas públicas, a la estructuración de proyectos, a la generación por ejemplo, de capacitación del talento humano, importantísimo, las personas que hay detrás, o fomentar la innovación. Y por último, me gustaría dejar como un último flash, Gustavo, que tenemos grandes expectativas en las posibilidades que hay para avanzar en los próximos años por la vía de los pilotos, ¿no? Proyectos pilotos que en un entorno de riesgo limitado permitan hacer una aplicación completa de las nuevas visiones, del nuevo horizonte de descarbonización del sector marítimo, para a partir de ahí obtener dos grandes elementos. Por una parte, el aprendizaje regional, poder mostrar aprendizajes, lecciones aprendidas, recomendaciones, y a su vez también son ámbitos donde estamos encontrando una alta predisposición de todas las organizaciones nacionales e internacionales a colaborar dentro de estos marcos piloto, ¿no? Ahí estamos trabajando, formando parte de alguna de las iniciativas de Green Corridor que hay en América Latina, ahora mismo en desarrollo, o del Centro de Innovación de MTCC de IMO, ¿no? Entonces, diría que este mecanismo de piloto, en el momento de maduración de descarbonización actual, puede ser una muy buena bandera para sumar fuerzas entre todos y poder entregar a la región, a los gestores públicos y privados, aprendizajes concretos y muy aterrizados en América Latina que sirvan para el paso adelante. Gracias, Gustavo. No, al contrario, muchísimas gracias por el tiempo y por ser tan claro y específico. Now, Mark, we have a question about, you know that this year the Dominican Republic will host the 10th Summit of the Americas, and your organization serves as a technical secretary for the summit. Can you give us an update of the planning for the Summit of the Americas and some insights regarding what we might expect from the meeting? Sure, Gustavo, thanks for that question. And as I mentioned
earlier in the first question, the OAS is principally a diplomatic or policy organization. And so the Summit of the Americas, that for those people who are not aware of this, this is the, I'd say, semi-annual. So every 1 or 2 years, there is a Summit of the Americas. We are moving to the 10th Summit of the Americas, the last of which, the 9th, took place in Los Angeles 2 years ago. The 10th Summit of the Americas in the Dominican Republic has developed, that being the Dominican government, together with the Summit Implementation Review Group. That's the committee of countries that put together the agenda and expectations for the summit. They've assembled and have put together the principal themes that will guide the upcoming summit. So when the presidents or heads of countries, prime ministers and other, come together in December of this year in the Dominican Republic, they're going to focus primarily on a broad theme of security. Within the themes of security, the sub-themes that we can expect from the summit include citizen security. That are things like violence, crime, and traditional challenges around people security, terrorism, and other things. Second would be energy security. Third is food security. And fourth is water security. So those last 3 subtopics, energy, food, and water security, all fall directly into my space, which is the sustainable development space. And I would argue that all 4 of those themes, citizen security, energy security, food security, water security, are really essential topics for ports and shipping. If we think about each topic, whether that's violence that may be committed or terrorism against port, we can think about energy security. That is, how do we transition to low carbon sources to power our communities and infrastructure such as ports? Food security is obviously central to the topic of ports, as many of our food imports and exports come through our ports. And finally, water security, which is really directly related. That's both freshwater and ocean-related water. And so how do we secure waters as they come out? So what we expect coming out of the summit would be a presidential level declaration or agreement. So the heads will agree to something, and then systems will be put in place to help make sure that the countries of the Americas follow through on their commitments that they will have signed at the summit. And then entities like all of ours can help in the execution of those resolutions that we see coming out of that summit. That's a brief overview, Gustavo, and we will learn more as the Summit Implementation Review Group gathers again in September and really starts to publish the potential declaration drafts and the outcomes that we may expect from the upcoming 10th Summit. Yeah, thank you so much, Mark. Now it's your turn, Caroline. I have another question. How might the outcomes of recent IMO negotiation shape the future of port infrastructure and operations in the region? I think this goes hand in hand with the question just asked to Mark about, when we're looking at within the discussion in the region on the people security, energy security, food security, and water security, because all of these things are actually incorporated into the discussion in the design of the IMO net zero framework. So a part of it, when this agreement was being negotiated, UNCTAD did a comprehensive impact assessment to look at what are the implications on trade of the IMO net zero framework, what are the implications on food security, and what does that look like for the different regions. And, it identified that small island states are one of the most vulnerable categories of countries when you're transitioning into a different when you're transitioning the shipping industry. They're particularly vulnerable because of, the different levels of their ports development. So, with I think that the recent agreement brought to light in a global forum some of the disparities that the different countries are facing in terms of, port infrastructure and development and what is needed to actually make some of these policy
policy actions, I guess, real in real, have some real implications and impacts. So I think that the outcomes from the current framework coming out of the IMO have been one to infuse dialogue where it normally has not been, or maybe not been considered. I think, two, to catalyze movement amongst the private sector, amongst energy producers, to really think about, okay, what is the IMO net zero framework saying about the timeline and the reduction curve, and how quickly and rapidly must we deploy resources within the private sector to move towards cleaner fuels and green technologies. And I think, three, it's, stimulated more of a regional approach to tackling these challenges. We've seen that in the context of how Africa is approaching this, trying to stimulate more regional discussions on, okay, we don't really have the policy frameworks in place, but how can we do that? And I think that's something that can definitely happen more in Latin America and the Caribbean. And you see that happening in what Fausto is mentioning and what Mark is mentioning about the discussions that are currently ongoing. And these are the type of things that as UNF, we try to also enable, is the continued discussion on these things and bringing to light, how global policy can shape what the impacts would be for the region. Thank you so much. Fausto, tomando en consideración los elementos y los desafíos ahí completamente que estamos abarcando anteriormente, en cuestión económico, cuestión tecnológico, ¿qué estrategias específicas propone CAF para que los puertos en América Latina y el Caribe accedan y utilicen efectivamente los recursos y políticas disponibles para la descarbonización? Sí, gracias, Gustavo. Una pregunta bien interesante, ¿no? Que es cómo bajamos todas estas reflexiones y marcos regionales a los casos concretos y específicos de los puertos, ¿no? Ahí nuestro mensaje hacia los puertos pues tiene como varios elementos, ¿no? que voy a intentar enumerar. Uno primero es llegar al convencimiento de que este es un tema importante. Este es un tema que toca el core del negocio de naviero y para el cual es ineludible. Tienen que tener una respuesta. Es importante que dediquen tiempos, recursos, personas a avanzar sobre esta cuestión. Segunda, la importancia de tener una actitud proactiva. Es una actitud donde el tener una estrategia anticipatoria con capacidad de generar valor para el puerto puede ser pues la mejor propuesta, y tal como explicaba Carlín, ¿no? Pues es un momento en que se está en ese momento de desarrollo, ¿no? Donde un puerto verdaderamente puede hacer la diferencia ahora tomando esa actitud proactiva. Y otro elemento importante es que cuando lo bajamos a puertos, muy probablemente la descarbonización no es un tema general con una solución general análoga para todos, sino que va a necesitar de una particularización y una reflexión en cada puerto concretamente, donde en cada puerto visualizamos e impulsamos que es muy importante en esa solución específica establecer un diálogo, ¿no? Un diálogo en básicamente dos líneas. Por una parte, un diálogo con todo el sector energético, tener con claridad en qué parte va a poder participar el puerto, porque su entorno inmediato tiene una capacidad de producción en alguno de estos elementos, elementos de combustibles alternativos que forman parte de la estrategia Net Zero. Y después también importante un diálogo en torno, que siempre ha estado presente en los puertos, en torno a cómo colabora el puerto con su entorno asegurando su desarrollo, ¿no? Entonces, anclar esto en un clima de diálogo importante. Segunda cuestión que impulsamos mucho, hay que estructurar ese diálogo público-privado, ¿no? Tiene que tener unos vehículos, unos instrumentos, a través de, se llamen comunidades portuarias, se llamen comisiones portuarias, se llamen comisiones de eficiencia energética, el nombre no importa, pero es importante aquí una colaboración abierta y positiva y proactiva entre sector público y privado. Y por último, yo destacaría también la importancia en los entornos portuarios de implicar a la universidad, a la academia, que suele estar muy alejada y que aquí puede tener un rol muy importante desde el asesoramiento
tecnológico para buscar mejores soluciones y oportunidades para el puerto, ¿no? Y por último diría que todo esto converge en nuestra línea de actuación. No es suficiente o no está pareciendo efectivo converger hacia una estrategia, un plan, y hace mucho más sentido converger hacia un piloto, ¿no? En un caso concreto de una flota que está en el puerto, que busca un determinado combustible alternativo, ¿qué podemos proponerle? Y esa experiencia de colaboración va a otorgar muchos aprendizajes a la comunidad portuaria para ir materializando este importante reto. Gracias. Excelente, muchas gracias, Fausto. Now, Kerwin, how could the discussion at the IMO incentivize fuel switching and create opportunities for ports in the region? Yes. So as part of that question, one of the things that I highlighted as part of the agreement, I mean at the IMO, is that there is something in there for rewards for fuels, and the IMO already sets a emissions trajectory, a reduction trajectory to move away from traditional heavy fuel oil into these cleaner fuels. So in Latin America and the Caribbean, that presents a huge opportunity for countries, for example, like Chile, that are working on green hydrogen projects, Brazil, that is working on port infrastructure to look at biofuels and different types of fuels and how to incorporate that into their decarbonization strategies. And even if you look within the Caribbean countries themselves, you have the opportunities for geothermal production in islands like St. Kitts and Nevis and Dominica, but also ammonia in countries like Trinidad and Tobago. So there's definitely opportunities here. And what has happened because of this IMO discussion is that a lot of these new fuel pathways have been catalyzed, I think, in this region where normally it may have been overlooked as a potential green fuel producer. Another thing that I would like to say, just to go to Fausto's point, I definitely agree about the importance of enabling, academia and enabling, regional institutions in being able to be a part of the discussion and gathering the data and the technical knowledge needed to transition transition ports and transition the industry in the region. And one really great concrete example that I can give to that was the creation of the Caribbean Shipping Lanes project out of the University of the West Indies that has been really integral to bringing in institutions like the Caribbean Maritime University, MTCC Caribbean, based out of University in Trinidad and Tobago, and pulling in different elements of, CARICOM, trying to enable discussions in the private sector and civil society to really start to catalyze and mobilize movement on these things. And it's been a game changer in terms of helping to rethink how we focus on this decarbonization strategy, especially in the context of ports, where, as I mentioned, a lot of the countries don't own ships, they own ports. So rethinking, for example, in discussions at PMAC, which is the Port Managers Association of the Caribbean, now they're being active in the discussion on, decarbonizing ports and looking at cold ironing and all of these things across the Caribbean region. So that I think that all of these things have been important. The IMO Net Zero framework has been important in invigorating discussions on fuel, but also in the discussion itself, in the agreement itself, ensuring that, rewards for fuels and looking at clean energy technologies is part of that agreement itself. Thank you so much. We have 3 minutes more. And finally, I want to ask you, all of you, what key message would you like to convey to party decision makers in the region about investing in the conversation and sustainability in the region? Well, what do you think, Mark? Yeah, I appreciate that. And it's been a great conversation here today. Thank you, Gustavo. I think a message I would leave is that ports, as you all know, but ports and shipping is such a critical element of the economic development of all the countries
of our region and certainly of the world. And that theme is even going to get more important as we take on the challenges related to supply chain, and we face new tariffs and other issues. It'll be critical that the sustainability and reliability of ports is maintained. As the OAS, we are very eager partners to work with you as you think about ways to increase the sustainability and resilience of ports. I was going to mention briefly that we have lots of programs working with other people's money, working with the GEF and the Global Environment Facility and GCF, an entity that Carlene mentioned earlier. We work frequently with CAF. Fausto, your colleagues in water and infrastructure, we work with very closely. And in fact, the work we're doing in La Plata basin in South America uses money from the GEF through CAF, and we together with local partners implement a program that's targeted on investments that ultimately result in more resilient and stronger ports and harbors. So I appreciate the time today and look forward to continuing dialogue. Yeah, thank you so much. Fausto, ¿algún mensaje clave para transmitir a los encargados de aportar sostenibilidad, el tema sobre puertos y demás? Sí, ahí gracias, Gustavo, como quizás cuatro flashes, ¿no? Uno primero que este es un tema importante, es un tema que está cambiando, rediseñando la visión y el horizonte de futuro de shipping y impacta en los puertos directamente. Es importante que los gestores dediquen tiempo. Segundo mensaje, que si esperan a tener el problema ya es demasiado tarde. Hay una oportunidad de ser proactivos, de anticiparse y generar una situación ventajosa para aprovechar oportunidades. Tercer mensaje, ¿qué oportunidades? Oportunidades de desarrollo. No solamente del puerto, sino desarrollo también local, conectando los recursos naturales que hoy en día tiene América Latina en forma, ya lo mencionaba Carlín, geotermia, recursos de agua, para ser una región solución para este reto de descarbonización de transporte marítimo. O sea, el mensaje de conecta con el desarrollo, hay una oportunidad de desarrollo, no solo puertos, va más allá. Y por último, este es un tema de colaborar, son las palabras clave, y dialogar. Esto ninguna organización, ningún país en solitario va a conseguir avances significativos. Y en ese sentido, el abrir mesas de diálogo, nosotros participamos en una mesa de diálogo en Caribe, con otras MDB en Panamá, el abrir mesas de diálogo que alineen los esfuerzos en un esfuerzo colaborativo para habilitar pilotos, pues es clave. Entonces, como resumiendo mucho, disculpa Gustavo, tema importante, actitud proactiva, impacta en el desarrollo, es una oportunidad de desarrollo para el ciudadano concreto, y colaboración y mucho diálogo. Gracias. Muchísimas gracias. And finally, Caroline Wills, your key message, please. Yes, no problem. I don't think I think that Mark and Fausto had, really great connections in talking about opportunities. I think we're at the cusp of something really interesting here, where we're transitioning into or looking to transition into new types of fuels and technologies. And, change can be very daunting and sometimes difficult. But I think that for Latin America and the Caribbean, it's a chance to try to look at how we are seeing opportunities in this change, in this new potential industrial revolution, or a new revolution, energy revolution, if you want to call it that. And the maritime sector presents an opportunity to move towards that, as they will be one of the biggest demanders for clean energy. So how are we as Latin America and the Caribbean positioning ourselves for that transition, not just to be and thinking about that transition along the value chain of a fuel? So you're not just thinking of yourself as maybe a primary producer, but how are you looking at bunkering? How are you looking at, shore power? How are you looking at the different opportunities along the value chain to engage in this new energy revolution? So I think that would be one of my biggest my biggest key messages. And it's we're looking to, in the maritime discussions at the IMO, it's to decarbonize by or around 2050, which is, it's probably, where are we now? It's probably like about 20 years. So thinking about
in that timeline, how are we moving, creating policy that would, be within that time frame to actually decarbonize? Thank you so much. And siguiendo la agenda, continuaríamos agradeciéndoles a todos ustedes por sus intervenciones, bastante interesantes, que serán de gran aportación para toda la región de América Latina y el Caribe, e independientemente de ello, las contribuciones que hacen directamente a la región. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades y sobre todo reconociendo su labor diaria que hacen, ¿no? A continuación, siguiendo la agenda, le cedería la palabra a Mona, secretaria de la CIP. Hi, Mona, how are you? I'm wonderful, especially after this fantastic session. Thank you very much, Gustavo. Bye. This was truly a fantastic session. Always great to seeing our OAS colleagues participate in these wonderful events. I would like to welcome you all to this next panel called Building a Sustainable Tomorrow, Port Technology and Innovation. And the objective of the session is to discuss technological advances and initiatives in the implementation of programs and measures that promote sustainability in the ports across the region. And we will hear from three renowned speakers who I think we're all friends amongst each other. So three of my good friends who will share with us their insights on how technological innovation can bolster sustainability in the port and maritime sectors. I'm just briefly reminding our speakers that you have 15 minutes for your presentations, and I will each introduce you individually. And then once we hear from you, we will go into a short Q&A session. Our first speaker is Jan Hoffman. I don't really think Jan needs an introduction, but I will introduce him regardless. He is the global lead for the Maritime Transport Division at the World Bank, and he joined the World Bank Transport Global Department in January 2025 to support client countries to reform and expand investment in the maritime and port sector. His current projects include the Container Port Performance Index and the revised World Bank Port Reform Toolkit. From 2003 to 2024, Jan worked at UNCTAD, including as head of the Trade Logistics branch, and he developed and led technical systems programs in trade facilitation, co-authored and coordinated the review of maritime transport, and he initiated the maritime country profiles, the international transport costs dataset, and the liner shipping connectivity index. And previous to that, Jan spent 6 years at the United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean in Santiago de Chile, and 2 years with the IMO in London and Santiago. Jan, please, the floor is yours. Yes, thank you very much. Very happy to be here with you. I thought that we are both in Washington. We could have made this in person, but happy to connect virtually here from my new offices in Washington. Yeah, we tested before, it did work, so let's do the share screen function. I hope you can now see my beautiful PowerPoint. If now I no longer see you, you would have to interrupt me and say something if something doesn't work. I only see my screens now. Yeah, by way of introduction to the theme of the session, some background, the story so far. It's a bit like a James Bond movie where you first have to go through some car race and trailer before the real story starts. But I find it's important to lean back a little bit what had happened over the last decades. Then came the supply chain crisis and how they link to technology and yeah, maybe in the end I have more question marks than answers, but what are the impacts, implications of technology? Let's start with the story so far. Sometimes on these long-term trends, I could have whole days or weeks of lectures and analysis. Just 3 charts to show how in the past decades we really saw things improving thanks to our work in the UN, in the World Bank, in CELA, in OERC. I think we were all working towards improvements. This chart here, one of the 3 examples I want to share, that's from the United States.
in 1980, the United States economy would still spend more money on inventory holding than on transport. And since then, with improved trade facilitation, improved logistics, more just-in-time deliveries, the money we spend, I can say we here in the US, or the US economy spends on warehousing, depreciation, inventory holding costs, insurance costs, has gone down, and the share we spend on transport has gone up. And this is not because transport has become more expensive. Yes, there have been recent surges, and we will see the continuation of the line, but it's really, for me, a good indicator of long-term improvement, like spending money to move things rather than to store them. Yeah. Second long-term trend, this is really hard data from our UNCTAD data sets from earlier, starting in 1970. The share that developing countries have in global shipping, seaborne trade, the share in goods unloaded, that's the imports, has been going up continuously. In 1970, I was already born then. I was taught in my primary school that developing countries are exporting raw materials, the red bar, loaded, high volume, low value, exporting iron ore, soybeans, oil, coal, and importing high value, low volume. So today we have a totally different geography of trade. This, of course, does include China, but most countries move in that direction, also importing raw materials, oil, soybeans, and participating in globalized production. So that's a year after year after year. It was never really in the news because every year you had a small change, but it's a good progress. I'm not sure. Can you see the messages I get on my screen? I'm getting some messages. I hope you don't see them. Anyhow, sorry. And a third positive trend. Over the years, the number of ports included in the global liner shipping network went up year after year after year. So these are three positive trends, and I could have more, but just to get the ball rolling, as I said, that was the trailer, that was the story so far in the James Bond movie. Then come several numerous supply chain crises in plural. Let's start with how the freight rates surged during COVID. The freight rates, the red line went up fivefold. The blue line, the money that ship operators, what the Maersk, MSCs, whatever, had to pay to lease, to charter in their ships, went up 8 to 9-fold. So what happened? You will now see the best ever explanation you have seen of what happened during COVID. Basic maritime economics. The demand curve is very steep. It means I really need my iPhone for Christmas, I really need the spare part, whatever. The freight rate on the left, the y-axis, has to change a lot to have a small change in the volume. Now, you know, the demand curve is always downward sloping. Higher prices lead to less demand. In shipping, it tends to be rather inelastic. The supply curve in shipping has this peculiar form. For many, many years, for a lot of supply, it's flat. Shipping lines may have lost money for many years, sometimes decades. But once you reach a capacity limit, it takes time to build new ships. You can increase the speed a little bit, but it becomes very inelastic. So during COVID, this happened. First, our demand curve went to the right. We all ordered more things online because we no longer could spend money on haircuts and travel and restaurants. And the supply curve went to the left. Ships spent about 20% longer in port because of all the inefficiencies. And this is now the move from A to B. Freight rates went up fivefold. And the best explanation you've ever seen of what happened during COVID. And lessons learned, what does this have to do with other supply chain crises, what's happened next? So, updated just for you yesterday, latest charts. This is what happened during COVID.
latest container freight rates. So during COVID, the ships spent more time in ports. With the Red Sea crisis, ships spent more time at sea, having to go around South Africa. Same impact, supply chain bends goes to the left. What does this mean for the long-term trends? Now I will revisit the 3 trends I shared before. Bad news. In the US economy, more money was spent, a higher share of money. I mean, both went up. The expenditure on transport and inventory both went up, but it's percentage here, no? So it's the share spent on inventory went up even more. So the red curve went up. The very latest data, this data came out about 1 month ago. So I updated this chart. A slight decrease of the share of the red line, which is good news. It might indicate that we go back to the previously long-term positive trend, unless we have more next other supply chain crisis. Very similar story here. The share of developing countries in goods unloaded for the first time ever. And I mean, I have this chart year by year from since 1970. For the first time ever between 20 and 21 and 21 and 22, the share of developing country slightly decreased because the share of rich countries increased with all the things we ordered during COVID and the lockdown in China. The latest data we have now, it does have a slight increase again. So maybe we are back to the previous positive long-term trend. And third chart, same story. During the crisis, number of ports went down. Shipping lines redeployed some of the ships, took out some of the ports, especially in Asia or Philippines, Indonesia. Some ports were taken out, but now the very latest, I updated this for you yesterday. Thank you, Antonella from MDST, for sending me the latest data. So this one is going up again. So impact of technology, question mark. And please bear with me. I'm an economist. I love demand and supply curves. Food for thought. And if we had more time to discuss, we could discuss. Of course, better technology reduces costs. So the new supply chain, the dotted red line, with improved technologies in the ports, in the shipping line, in AIS, in port co-optimization, and so on, reduces the cost, which is good. But it also allows the shipping lines, the suppliers, the ports, to increase the capacity used. The ships are fuller now. Some of you who have as much gray hair as I have may remember long ago when you went on a plane, you had an empty seat next to your plane, next to your seat on the plane. Same with the container shipping, good old liner conferences, more spare capacity. Now there's less spare capacity, and if there's a shift, it becomes steeper and we have more volatility. So in a way, this technological improvement leads to lower shipping costs, and I think we can empirically show overall long-term underlying costs are going down, but also more volatility. How do we set today the rules for the future of digitalization of maritime transport? I hope Julian from the IMO is still with us. He will recognize this photo I took from his office. I like to say technological progress will never be as slow as today. Is it slow? No, it's not slow, but it's going to be even faster in future. So we better get ready. Who led the IT reforms in your port, in your shipping company, in your freight forward? The CEO, the chief technical officer? It was COVID-19. So we had a much more demand for digital solutions, more here at the World Bank, at UNCTAD, at Assekuda, more demand for these solutions. When COVID started, we had a policy brief, and I'm sorry, I have my World Bank hat on me right now, but I still say what we did when I was with UNCTAD. A lot of the solutions to keep trade moving during the supply chain crisis have to do with technology, from the ship to the port, to the transit, to the legal framework, to tracking. It's digital solutions to keep moving. I do like to highlight just one picture here. I'm pretty sure many of you have seen PowerPoints of colleagues who
who show you a balance, and they say it's a trade-off. Either I facilitate trade or I protect my population from contraband, weapons of mass destruction, COVID. Wrong picture. I took that photo of that. I don't know whether you can see it. It's actually behind me, this little balance. So I say, wrong picture. It's not a balance. All the measures, and I'm preaching to the converted here, I hope, all the measures we are working on, maritime single windows, risk management, pre-arrival processing, they help achieve both. No, they facilitate transport and trade, and they protect the population. One last set of slides to bring you something a bit sales pitch here. Latest document from the World Bank. This is done by our colleagues for the African cases and examples. But that's why I bring it here also to this week. I really think it's a very good document. Some of you may know at least some of the authors. Pascal Olivier is among them. He's also known in this region. So if I like Venn diagrams. So here you have 3 nice Venn diagrams that explain, in my opinion, very nicely the overlaps and differences between maritime single windows. I just here given you the acronyms. I trust you know them. Trade single window, maritime single window, port community system. So without going into the details, just making this contribution here, the document which is written for Africa, but I think a lot of interesting insights, the public sector overlap and differences in these 3 digital tools, the private sector, where do they come in the maritime single window, in a port community system, in a trade single window, and also the overall high-level business processes in our topic, digitalization for sustainable development. Thank you very much. Thank you, Jan. You still had a couple minutes to spare, but I enjoy the efficiency. I really, really appreciate it. This was, I think, a fantastic presentation to set the stage for our discussion later. So I look forward to you rejoining us in the Q&A session afterwards. Thank you, Jan. Up next is my good friend, Kemi Brewster. She is the Assistant Manager of Digital Innovation and Development at Barbados Port Inc., with over 14 years of experience leading digital transformation in the maritime sector. She has successfully delivered more than 50 initiatives aimed at streamlining operations, increasing efficiency, and enhancing data visibility across the port's ecosystem. Kemi played a key role in the successful implementation of the Barbados Maritime Single Window and the Barbados Port Community System, both vital to advancing national trade facilitation and digital transformation. An OAS scholar and certified project management professional, Kemi also holds credentials in AI risk management, cybersecurity, big data in shipping, and port operations. And we're thrilled to have you, Kemi. Please. Thank you so very much, Mona. Just going to share. If you can confirm that you are seeing. Yes, we see it. Okay, thank you. So, buenos dias. Thank you, Sela and OAS, for organizing such a timely seminar and the invitation to present. So this presentation is based on my 14 years of practical experience within the Port of Bridgetown. And kindly note, we would have completed several green initiatives such as fleet modernization, improved building design, and electrification. But I'm going to focus on our technological innovations. So BPI is the entity that manages the operations of the Port of Bridgetown. It is a small multi-purpose port handling approximately 90% of all of the imports. The port handles over 1,100 vessel calls and 1.1 million tons annually. We obtained our ISO certification in 2022, making us the first seaport in the English-speaking Caribbean to be accredited this quality management system designation. And my department, the Digital Innovation and Development, would have built the Caribbean's first homegrown maritime single window in 2021 and completed the building of our port community system in December 2024.
So to set the context, small ports, especially those in developing countries, face a unique set of challenges that impact their competitiveness, efficiency, and long-term sustainability. So one, we have limited storage and warehousing, and this would lead to congestion and slower turnaround times. Two, there are natural disasters such as hurricanes, volcanic eruptions, and they can quickly cripple our operations. There's also geopolitical changes. Three, we have low cargo volumes, making it hard to attract private investment and also a dependence on external funding. Four, there's difficulty adopting or even implementing IMO and ISPS standards due to costs, and also we have the vulnerability to pollution, both marine and land-based. Fifth, we have a high energy cost to run operations and limited access to renewable alternatives. And then number six, we have the inability to offer the same level of efficiency at scale and incentives as larger ports. And last, there is a shortage of skilled labor in areas like IT, engineering, and logistics. So 6 years ago, our vision changed to be the most innovative green maritime hub in the world by 2030. And this vision was supported by the commitment to reducing carbon emissions, promoting energy efficiency, and minimizing the environmental impact of our operations. And on a national level, Barbados is actively pursuing a transition to be 100% carbon neutral island state by 2035, as outlined in our national energy policy and also our energy transition and investment plan. So this is a snippet of our master plan that takes us up to 2030. And I wish to highlight number 7, which states transition towards a digital service ecosystem, and number 8, which is the converge traditional physical security and cybersecurity into standard operating procedures, which support the short-term strategic goals aligned with our vision, mission, and core values. So over the years, our innovation efforts have been recognized by various regional and international organizations, with awards celebrating our consistent drive to go beyond the conventional limits by implementing new technologies, system integrations, enhanced processes, and advanced cybersecurity across our information systems landscape. As shown here, one of our partners working on an environmental and social project would have indicated that digital innovation is becoming BPI's trademark, and this initiative seeks to improve management and efficiencies at the port, such as initiatives as the Maritime Single Window and the Port Community System. So some of the technologies that we leverage in our digital ecosystem are seen here. I will touch briefly on some of them throughout my presentation, but I just wanted to give you a snapshot of what we would leverage tech-wise. Our ICT functionality is the backbone of what drives the connectivity between people and our systems. So we have the Internet of Things, and this would help devices track cargo movement, equipment status, and also environmental conditions. We utilize edge computing, and this involves processing data closer to where it's generated, enabling a real-time insights and actions for improved efficiency and responsiveness, as illustrated in the image on my slide. We also leverage cloud platforms, and this would provide on-demand access and is leveraged in our port community system to streamline our trade facilitation and also support our digital transformation on a whole. And lastly, we also have satellite communication, and this is used by our marine personnel to communicate with vessels arriving or departing our waters. So over the last 25 years, we started developing applications to address various business needs within our environment. And in the 90s, there was a complete reliance on paper documents.
and there was a lack of software in many areas. Fast forward now to present day, we have a port community system, we have a maritime single window, and other several digital solutions in play. As part of our broader vision for change, we were tasked with acquiring a port community system. And to begin this journey, a contingent from Barbados would have visited several countries to study existing PCS implementations. However, we quickly realized that none of these systems we encountered were suitable for our unique environment or within our financial reach. What made our situation distinct was that most conventional PCS platforms focus most exclusively on cargo tracking and port operations, and they lack the integration with other critical areas such as cruise operations, environmental controls, law enforcement, and intelligence, as well as the private sector engagement. So recognizing these limitations, we made the bold decision to develop our own tailor-made solution. And this was designed to serve the needs of not only our port, but deliver value to the entire nation. So this project would officially began in 2020 and was co-funded by BPI and the Caribbean Development Bank with technical support from OASIT. And today, this initiative stands as a cornerstone to our port's digital transformation. The PCS provides a single intelligent information gateway through which all of our stakeholders in the logistic chain can collaborate more effectively by standardizing and harmonizing the processes, procedures, and documentation. And it connects these users through streamlined real-time platform. So ultimately reducing cargo clearance times, lowering trade-related transaction costs across the board. So Barbados PCS has one of the broadest stakeholder groups and steering committee bodies of any of its kind. And it was designed to cater to the interests of port operations as well as the business community. Our MSW, which is one of the components of our PCS, acts as a one-stop shop that enables the submission, processing, and exchange of information related to maritime transport. And it's a critical step in the facilitation of trade for us, as it serves as a centralized hub where various stakeholders such as customs, immigration, health, port agencies can submit and access data in order to quickly and effectively clear vessels for arrival and departure. This information is exchanged through our MSW, and it typically includes vessel and cargo details, custom declarations, clearance documents, port and berth allocation requests, security information, and other relevant data. So the MSW has significantly improved the efficiency of us by removing administrative burdens, reducing vessel turnaround times, and eliminating the need for paper-based processes, where previously the same information had to be submitted multiple times to various entities. So automatic identification system technology is integrated into the MSW, and this enables users to track the real-time position, speed, and bearings of a vessel scheduled to arrive within Barbados within 24 hours. This capability supports just-in-time arrivals, reducing idle time at berth, and consequently lowering emissions and improving our environmental sustainability. The MSW was built with security by design and recognizing the sensitivity and the volume of the data in it, including the fact that we handle international passenger information, which would be subject to GDPR and other data protection regulations, as well as we receive information from multiple trusted sources such as customs and Joint Regional Communication Center. So to safeguard the access to this critical information, the MSW incorporates a robust identity and access management system with two-factor authentication, which pretty much ensures that only authorized users can
interact with the platform's sensitive data. So the MSW leverages blockchain technology to issue both provisional and final certificates on arrival and departure. And the objective is to create a tamper-proof digital ledger that ensures transparency, traceability, and trust in all related transactions, pretty much safeguarding the integrity of our critical port documentation and streamlining the verification across agencies. So traditionally, port security has been associated with the physical deployment of personnel to monitor operations. However, through the use of drones, cameras, and AI, our officers can now screen both cargo and pedestrian traffic remotely, and this significantly enhances our efficiency and accuracy. And with the focus of attention system using AI-driven analytics, the system pretty much assigns color codes to different events based on their nature and urgency. And when an activity is detected, the relevant camera feeds are automatically displayed for security personnel, pretty much prioritizing the threat level or operational significance. And this therefore allows our officers to maintain situational awareness without needing to manually monitor each individual feed. So this dashboard offers a real-time at-a-glance view of our key insights derived from the data generated within the PCS. We applied a similar approach to developing dashboards for our law enforcement partners with the law enforcement portal, and this supports monitoring of cargo operations to aid in interdiction efforts, and likewise the vessel intelligence portal, which was designed for Coast Guard, enabling them to access vessel information independently of the port's resources. So this platform allows them to conduct confidential searches on persons of interest without compromising operational security. From our experience, there are 3 pillars that significantly influence the success of implementing digital initiatives to support our sustainability goals. One was the foundation of any digital transformation lies in the selection, integration, and deployment of the right technologies. 2, strong legal framework is essential to ensure that the digital initiatives are implemented responsibly and in compliance with the national and international standards. And then lastly, a successful digital transformation also depends on the shifting mindsets, behaviors, and institutional culture. So resistance to change, data silos, and lack of coordination can significantly slow down or undermine digital adoption, despite having the right technology and policies in place. So although the maritime industry has historically lagged in digitalization, is now actively embracing digital transformation to boost the efficiency, sustainability, and cost reduction. And from our experience, key lessons learned have emerged. First, engaging in neutral external experts, particularly in legal, technical, and cybersecurity areas, can be vital to securing stakeholder buy-in. And we especially want to acknowledge the contribution of OAS and the Hudson team. Secondly, avoid starting from scratch. So instead, collaborate, learn from others, and participate in relevant associations like IPCSA, CSA, PMAP. And then lastly, digital systems are not a cure-all. They won't resolve every issue immediately, but most importantly, these digital initiatives must not be implemented in isolation. So success depends on strong stakeholder engagement and also ongoing collaboration. So thank you so very much. And I hand back over to Mona. I hope I kept in time. You sure did. You sure did. Thank you so much, Kemi. And congratulations to you and the team at Barbados Port Inc. On this fantastic work that you are doing. And thank you very much for sharing with us these very tangible takeaways. And I look forward to you joining again later on for our Q&A. Thank you again, Kemi. Most welcome. Now, thank you. Now I would like to invite on our virtual stage here
Last but certainly not least, Dwayne Squires. Dwayne is a Barbadian national. Jan, you and I were almost outnumbered, almost. Dwayne is a Barbadian national who has been with the Caribbean Development Bank, the CDB, for the last 10 years. Prior to joining the bank, he was a consulting civil engineer for 19 years. At CDB, he is currently serving as an acting portfolio manager in the Economic Infrastructure Division, where the bank's transport portfolio is housed. There he has the responsibility for policy development, business development, and providing technical support to internal and external partners. He is married with 2 sons, and he enjoys a game of rope tennis, which he's willing to introduce to anyone who visits Barbados. So, Dwayne, I think we're taking you up on that. But before, yes, please. Next time you're here. Exactly. But before, we would love to hear your presentation. Thank you, Dwayne. Okay, great. So I am. I was sharing. Sorry. Let's see. Okay, just confirm for me you are seeing the presentation. We are seeing it not yet in presentation mode. All right, so we should be there. There we go. Yes. All right. So good morning, everyone, and thanks to CELA and OAS for the invitation to share in this forum. I'm always glad to participate in these partnership type events, which are key to everyone pulling in the right direction, not duplicating efforts. So you've had a brief introduction to me. I stressed the road tennis part. I think that's a unique sport to the world, birthed in Barbados. So please, if you are in Barbados at any time, contact me and you'll have a unique experience. So I'm going to just briefly give an introduction to the bank as to who we are. We are a multilateral development bank established in 1969. So I was trying to see, to serve the Caribbean. And we're based in Barbados with 1 satellite office in Haiti. Been around more than 50 years. Our current strategic plan is being revised, but in there you would see our mission, which is to reduce poverty and to transform lives through sustainable, resilient, and inclusive development. And that strategy is to, it has 5 pillars: build social, environmental, production, financial, and institutional resilience. There's some cross-cutting themes around gender, digitalization, and regional cooperation and integration. So where do we work? This is roughly try to highlight our countries. We have 19 what we call borrowing member countries of the bank, like essential client countries. They range from Belize, going around to the Bahamas and coming right back down to Suriname. 3 continental states, I think 5 British overseas territories, and mostly islands, as you can see from the map. So there are other members of the bank who contribute. They include the United Kingdom and China, Venezuela, Mexico, Canada, Italy, I mentioned Venezuela already, Germany as well. So they contribute to our resources, and as such, companies and firms and nationals and so on are eligible to benefit from the bank's resources. Those are 19 countries, right? Typically, we finance around these core components, which would be project preparation, many towards capital, developing capital projects, then the works associated with those, goods, plants and services, and so on. Engineering and construction-related services. Institutional strengthening is where we look at the strategies and policies, legislation, regulations, that aspect of to build up governance. Clearly, capacity building is focused mainly on people. Related these here, infrastructure, institutional strengthening, capacity building, as those are the sort of projects in the sector we're currently engaged in. The other project support services, which would build out what's being done in those initiatives. Workshops and conferences where we partner with other entities to, again, support regional cooperation and integration. And then the
project management you need in every intervention. So in our context, I am going to focus on our clients for 2019, but we do realize that we're talking about the maritime sector and the Caribbean. You really are talking about all the states ringing the Caribbean Sea. And that image there is from a document Vision of Port Logistics and Maritime Traffic in the Caribbean. I heard earlier mention about the Caribbean Ship Resilience Project, which I think is trying to sort this out. I think this graphic was built up from just the actual routes that ships were traveling, but noting the fact that there weren't any fixed routes per se. Just on some with our countries again. But in our context, I think I mentioned before, all of our member countries are small island development states, which have certain peculiarities there. But it also means that we represent about a third of small island development states in the world. So we have the ability to also draw from and lead solutions that are applicable to this group of countries. In our case, 47% of our EMCs have debt to GDP ratios over 60%. Again, mentioned earlier was the inability to finance, having to rely on external financing to drive these large infrastructure projects associated with port development. But we do have a high debt issue within our region. And then more than 50% import more than 80% or 80% of what is consumed. So you noted, I think, Jan's presentation about the continuously being unstuffed and how that transition has come about. We're definitely taking in a lot more, inputting a lot more. We're a small group, 19.4 million people. In terms again of those particular group of countries. What we do have, though, is 84% of our countries have rising old age dependency ratios. So that has implications for consumption, it has implications for the workforce, which you have to take context of, and it has implications when we're talking about technology and transformation and innovation, obviously, as well. Also noted before, my colleague from the Barbados Port Inc. is a high vulnerability to hazards and climate change impacts. Perhaps the good news on the technology side, we do have a high information communications technology and technology development index, over 70. So we are pretty connected generally. Probably some of the exceptions would be in the continental states or the hinterland, the inner parts of the countries that are a little lower. And then I took this stat from the OECD. We really have an average low internal border agency formation score, 662. I think the best practice is almost twice that. So again, that has implications when we're speaking about technology and rolling these things out. In terms of ports, back in 2015, 2016, we had done a study which we're working with partners to sort of update. And that has some conclusions. Some of these are from there, some are otherwise, but generally our ports are small, 60% under 60,000 annual TEUs. We have a low liner shipping connectivity index of 9.7. There's not a lot of that going on in the region. Generally, we have low private sector involvement in the port operations. Some ports are moving more towards that. Suriname is one example of having a more landlord type of operation. Not all ports make optimal use of IT. And then our labor conditions are very traditional, strong unions, which also has implications for the change management process. When you're talking about sustainability and climate change, digitalization, you can't ignore that factor. And then on the infrastructure side, the heavy side, inadequate infrastructure causes inefficient cargo handling. And in a few ports, there's limited nautical accessibility. And I think that's St. Lucia is driving sort of separation of operations in their main harbor between cargo and cruise. So I also took this quote from a gentleman online. So the lack of digitalization at most ports makes the last mile of a journey at sea a weak link in the global logistics chain. Open up risk of delays, late payments, increased fuel consumption and emissions, reduced revenues, and even safety concerns stemming from a lack of traceability.
think some of that would have been touched on earlier as well. All right, so some of our recent projects, here's some of these issues. You've heard from the Barbados Blue Inc. and the Cremona, I think OAS, they supported this one, the establishment of a Barbados port community system. Give you some of the figures so we see how much these initiatives cost in our context. That was euro 153,000 as a grant. And we developed a roadmap for implementation, and the port has been rolling that out as we go along. In St. Vincent and the Grenadines, this is on the more the infrastructure side, but there's some elements there that also speak to sustainability, digitalization, and energy efficiency, and so on. I'll speak on that a bit more. That was a US $130 million loan and a US $33.5 million grant. Essentially, creating a new and improved cargo port facility. Obviously, and that was also change management and processes and structures. That's going to benefit the total population of Vincent and Grenadines, which is only about 100,000 persons. In Belize, also with this help of OAS SIP, again, a US $342,000 grant. Look at the feasibility of the electronic single window and the time release study for the government of Belize. And again, when we talk about ports and transport and maritime trade, especially in the Caribbean, we're talking about security. And we also have a project with the Organization of Eastern Caribbean States, which is the establishment of integrated border systems. Again, US $300,000 grant, an enhancement of the advanced passenger information system portal, development of the advanced cargo information system portal. And this is utilizing an agency of CARICOM, which is the implementation agency for crime and security, CARICOM impacts. We ourselves are a CARICOM institution, and there's several others that we would collaborate with in terms of quality, training, and standards, and so on. All right, so this is the view of the almost completed, should be completed in October of this year, new St. Vincent port. In terms of sustainability, the climate resilient was informed by a climate risk and vulnerability assessment. So, for instance, the key is raised to deal with sea level rise and surges and so on. In terms of economic sustainability, I mentioned before there was a large part of that was a grant. That certainly helped the economic case for this investment. The concessional financing will support at least the initial investment side, but then obviously the port has to generate resources. But if you're going in a little cheaper at the start, that helps. Renewable energy integration, it includes 112 kilowatt solar PV system, and the fleet for the port fleet is going to be electrified. Community engagement was a huge thing here because there were a number of persons who had to be resettled in the vicinity of this site. That was a big part of the operation to get them removed. Sorry, resettled, not removed. It's a harsher term. Resettled in a way that everyone was happy or fully engaged. That was fair and transparent and speaks to our environmental and social safeguards, which are part of the case for sustainability. There was a push to ensure that there was local employment. Contractor is a foreign firm. There's no one locally who could undertake this, but that was also integrated. And then in terms of energy efficiency, the investment includes a building monitoring system to seek to utilize the Internet of Things and so on to keep things running smoothly. All right, so a big part of how we want to relate and work is partnerships and finance. So these two slides are actually from what is, I guess, a less formal partnership with the Port Management Association of the Caribbean. These slides were from a survey undertaken by their digitalization committee, where they looked at perceptions around PMAP members of the benefits of digitalization. Here they noted in the last annual general meeting that they had earlier this last month, that there had been an increase in the awareness, the benefits of digitalization among members. And then the lower slide, they're tracking the
for different portals and so on. If you mark things in the window, again, they're tracking who don't yet have a roadmap to move on this particular item, and then right up to those who fully implemented. I'm sure this is to say that you do need data to intervene. We in our context like to intervene at scale, so you need data. But again, if a survey is being done by another partner, speak a bit about that as we go along as well. We don't want to duplicate. So just to also say, it's coming time. So we are a bank, so we do have a number of products that are there. Loans and grants. We are accredited the Green Climate Fund, up to US 250 million. With the adaptation funds, up to US 10 million. I mentioned earlier the lack of private sector involvement. We are a technical partner of the Global Infrastructure Facility that provides grants for initiatives which potentially can involve the private sector. So that's very specific and a welcome addition to our suite of offerings. We have some thematic lines around renewable energy, climate resilience, and gender mainstreaming, which can also be tapped into. And I wanted to highlight that we also are a channel for resources from partners who, maybe because of the membership of their banks, the IDB, for instance, some of the countries in the OECS are not members of the IDB. So the IDB channels and puts resources into CDB, so reach those channel to those particular entities. But again, we also channel for funds from the Agence Française de Développement, the European Investment Bank, UK's Foreign and Commonwealth Development Office, more bilateral relationships with the government of Italy, the government of Canada, etc. Right, let's bounce back to partnerships. Again, I mentioned CARICOM, OECS, PMAP, and OAS SIP. There's recently been the formation of a donor coordination group, which includes FASTO, their CAF, European delegation, and the World Bank. That group, I would dare say, is open to other donors. Excuse me. What we want to do is make sure we are having a common framework for intervention in the region. We're talking to each other. We're not duplicating. Your products are more suitable to intervention. We get that done. And I wanted to highlight this because sometimes I think clients think we are. So yes, always is a bit of competition, but we also want to make sure we're not duplicating. When we talk about the interagency coordination, it's sometimes one aspect of government doesn't know what the other is working at, and that can lead to duplication depending on who is talking to who. So we want to try and get around that. And I believe that is it for me, Mona. I don't think that was 15 minutes. So that's it. So thank you. So my contact info, if you scan the QR code there as well, I think that should bring it up. But thank you, and thanks again for the opportunity. Thank you so much, Dwayne, and congratulations also to you and the team at CDB for the fantastic work you're doing in collaboration with member states. And thank you also for the wonderful partnership we've had at OAS SIP and CDB, and looking forward to continuing that partnership. Yes. I would now like to bring back here to our virtual stage our three panelists, Jan, Kemi, and Dwayne. And like I said earlier, Jan, we're almost outnumbered. We're 2 German nationals and 2 Barbadian nationals. So we have a good balance here. Speaking of your scale, Jan, in your office that I see behind you. In the interest of time, I will each ask you one question, but then I will invite you to share with the audience your final thoughts, reiterate some of your key takeaways, or maybe even share with us what are some of the future challenges or opportunities you see for technological innovation in the context of sustainability for ports. But I will first start with my question, and I will start with Jan. I know, Jan, you have a lot of experience working at UNCTAD, a lot of data evaluation that you've conducted. You're now at the World Bank. So how would you say, how does the World Bank evaluate the readiness of port ecosystems in developing countries to adopt emerging technologies?
And what would you say are some of the strategies that are being used to bridge that digital, but also that capacity gap that may exist for a just and inclusive transition into that digital sphere? I know it's a twofold question, so. Yeah, it's a very long question. I hope participants will have forgotten the question when I've said my answer, which may be a bit broader, more general. Yeah. And when you asked about the World Bank, as you said, I joined relatively recently. I'm still learning myself. I have the feeling what Dwayne is doing at the CDB, I mean, as an international development bank, here what I find it's a bit of a matrix at the World Bank with a lot of the big part of the activities is on the ground in the country, in the regional offices. This is where the projects are developed, where the money is lent for projects. While I am here in Washington, more sort of help desk doing some studies. I liked one of the maps that Dwayne showed about the shipping network. In fact, we are working with colleagues in the Caribbean on looking at the shipping networks, the chicken and the egg. So we are trying to look at which country pairs would have more trade if there were better, more shipping connectivity, you know? So the classical chicken and egg question that I worked on, well, now 28 years ago when I was with ECLAC. And when I look at my old papers, I say, well, some of the questions have remained the same. But trying to answer the question, like how would we work? So there's the in-country activities, which is very much demand driven. So it's not that write an email or send a message on LinkedIn to Jan and let's see how we can work. No, it's really going through the offices, and the World Bank is quite big. And how do we then help? How do we actually close the gap? A lot of the topics that we are working on, especially when it comes to sustainability, it is also about reducing external costs. It is something, there's a negative externality, which is not included in a purely commercial setting. I hope I'm not speaking too complicated here. But an international development bank, we want to reduce the costs of financing. And this can be done by lending money to the government at a lower interest rate than would normally happen. Also, the IFC, part of the World Bank Group, can lend money or even invest itself to the private sector to reduce the costs whenever there's a common interest to have environmental positive aspects. And then there's MEGA at the World Bank, which gives guarantees, also reducing the funding costs. So I could go on and make it longer, but I hope I have partly answered what does the World Bank do. In a nutshell, in the topic we are talking about here, investing in digital sustainable solutions, a purely commercial look at these topics might imply high financing, or there's risk. Alternative fuels, we don't know which one it will be. Digital new technologies, we don't know. So a commercial bank would have a quite high risk premium. And we try to reduce it by lending money and analyzing and supporting with analytics, public sector, private sector, and guarantees. Thank you, Jan. A very comprehensive response. Apologies again for the long and twofold question, but if anyone can answer those, it's you. So thank you, very insightful. I have a similar question for Dwayne, and I think, you know, both of you working at a multilateral development bank. I think I'll ask my next question to Dwayne, but Kemi, you're not off the hook. You're up next. Dwayne, in your opinion, what are some of the steps that can be taken to ensure that technological innovation in ports are scalable and financially viable, particularly for the smaller economies in the Caribbean? And what does CB do? I know you've mentioned it in your presentation, but maybe you could elaborate a little bit more on that. Busy mic. Right. So this is a trick question because this is what you guys have done. They borrow a bit of sport. Really, it is, especially around, we were talking about digital transformation and so on. And while I wasn't directly involved, I understand the need to really involve people
I think sometimes, certainly as I'm speaking as an engineer, coming to a banker, you're heavy on infrastructure, but the people part is key. It's really key. And that's why I try to highlight the fact in terms of the demographics and so on, the labor situation, you need to have a champion. I think Jan asked in his presentation who drove the transformation, and it wasn't the CEO in some instances, it was COVID. So we stress that assessment of what are the conditions, not only technology and so on, but where the people at, who's driving these initiatives. If you have the champion, if you understand the landscape, and you need to have those engagements. And then, yes, you build the infrastructure, the technology, you supply all of that to take you along that path and work where people are at. So, I mean, you do need a strategy, which I think you guys sort of pitched in on. And we trying to move persons to see where they are along that continuum, having the infrastructure connected, then having collaborate around the fact that infrastructure is connected, and then looking at what services, and I think this is one where we need to focus on as well, what new services and business models can come out of where things are at right now. So I'm sure Kimmy can pitch in on some of that a little later. But essentially, we really want to stress that we call it stakeholder consultations, really understanding the people landscape outside of just the hard stuff. Yeah, no, Yes. and thank you for that. I think we oftentimes forget, when we talk about innovation technology, we often forget that our most valuable asset is our human capacity. So thank you for highlighting that it's also really about people. And I'm sure you can speak to that a little bit more. But I would like to ask you a question, Kemi, that looks a little bit towards the future. So looking ahead, how do you see emerging technologies like AI? I know you have a background in AI, the Internet of Things, or 5G. How do you see those technologies, or how do you see them reshaping sustainability efforts in ports, not only in Barbados, but also in other OAS member states? Okay, great question. So emerging technologies, as you mentioned, AI, IoT, 5G are going to be game changers for sustainability in all ports, especially across OAS member states. So these tools give us real-time visibility into operations and allows us to have a smarter energy use, pretty much reduce our emissions, and even better disaster preparedness. So for small and developing ports, these IoT sensors can monitor air and water quality, while AI can help predict equipment failure or even optimize our cargo flow. So pretty much reducing waste and improving efficiency as well. So what makes this even more powerful for me in our region is that our geographic proximity and shared climate risks. There's a huge potential for collaborative data sharing, especially around weather patterns, environmental conditions, and even emergency responses. So through regional partnerships, like with OAS, Caribbean Shipping Association, doing what I've mentioned, Port Management Association of the Caribbean, we can build smarter and more resilient digital systems together. But the tech alone isn't enough, as mentioned. It must be matched with strong stakeholder engagement from both internal users and also external partners, alongside our legislative reform, pretty much to enable responsible data use and also its interoperability. So in short, these technologies can reshape our future, but only if we move together, share the knowledge, and also prioritize both innovation, but balance that with collaboration. Thank you, Kemi. So yeah, the keyword is collaboration, and I think we saw that very well in the example of Barbados Port Inc. The
vast number or the large number of stakeholders that you have participating in your Port Community System Steering Committee is really impressive. And I think that's also was one of the key to the success that you've had with the Port Community System implementation. Before we wrap up, I would like to give each of you an opportunity to say some final words to our audience. It can be, some trends you see for the future, just summarizing some of your key takeaways, and I just wanted to offer you the floor for that final message. Jan, we'll start with you. Yeah, that's almost like the second question you had prepared. First, really congrats on working together here, OAS and CELA. Really happy to see this and working with the ports on this. The specific issue of the negative externalities, the climate change mitigation, the decarbonization. Very, very roughly order of magnitude, the emissions that come from ships are about 7 times more than the emissions that come from ports. It's one way to, depends how you calculate. In fact, one could argue even more. But what I'm trying to say, the efforts that you, the ports, and we in the banks do to help you reform, invest, decarbonize, become more sustainable, it's all good and important to help the ports to have solar panels and their own electrification and so on and so forth. But the bigger impact, also the one which I feel is more difficult and more important long term, is that the ports need to help the ships get ready. The ships are waiting for the ports to get access to alternative fuels, to transport alternative fuels, to have different risk situations for ammonia-fueled ships and so on. So I feel the ports are waiting for the ships are waiting for the ports, and that's actually the bigger, where we can have long-term a bigger impact. Thank you. Thank you, Jan. Dwayne? Right. Well, just want to emphasize we are eager to make sure that everyone is on the same pathway to seeing ports as not only transport nodes, but energy nodes and information nodes. Yeah, and we want to do that at scale. And I think the discussions and the collaboration that's happening now, perhaps driven again by these external factors, the IMO regulations and so on, this is a really good time to come together and I think the ports have the associations we want to emphasize. It's obviously easier to work with a group and agencies such as the Port Management Association of the Caribbean, which doesn't represent all ports right now, but we would really encourage ports to get on board with groupings, because that certainly helps resources to be channeled, come up with common frameworks, and make sure we're moving efficiently, certainly on the financing side in one direction. That's it for me. Thank you, Dwayne. Kemi, you have the final word. Certainly. So I'm going to keep on my technology hat and pretty much just say that smart port technology has been pivotal for us at the Port of Bridgetown. And as we look towards our long-term sustainability and goals, and also directly supporting our national goals as it relates to climate resilience, we've been exploring digital twin technology. And that's just to say that regardless of what you have now, you still have to look at what's out there and what can be used in your environment to improve your operations. So with that, then we would be in a better place to meet IMO reporting mandates, pretty much making our compliance seamless and transparent. So that's something that we're going to be looking at for the future, but also to ensure that we integrate real-time data to manage our operations smarter and cleaner, because nothing beats leveraging technology to help aid people to make smarter decisions. I think that was a wonderful final summary here from Kemi. You highlighted some of the key issues we've addressed here, right? Focus on our human resources, look towards the future, collaborate, and gather data, of course, to develop a baseline for these emerging technologies. It was an absolute honor for me to
moderate this panel. You each contribute so much in your respective organizations to bolstering technology in our industry, and through that also bolstering sustainability. So thank you very much. This was an absolute honor. I'm sure folks will reach out to you. I know Jan said not through LinkedIn, but make sure you go through the official channels if you want to tap into some of those resources the World Bank has, CDB, and I know Kemi is always eager to share her vast experience and to share the experience at the Port of Bridgetown. So thank you again very much to you. I wish you a wonderful afternoon. And I am now passing the mic over to Alexis. Thank you very much. Thank you. Y que muy buenos días. Agradezco a todos los panelistas que nos han estado acompañando hasta este momento y a todos los participantes que han compartido con nosotros todas estas grandes presentaciones y discusiones. Ahora para mí es un placer dar inicio a la cuarta y última sesión virtual sobre puertos verdes y eficientes, adoptando la sostenibilidad y las nuevas tecnologías, titulada Casos inspiradores en puertos de Latinoamérica y el Caribe. En esta sesión exploraremos experiencias concretas de sostenibilidad portuaria implementadas en la región que han fortalecido su eficiencia, resiliencia y compromiso con el desarrollo sostenible. Contamos hoy con la presencia de dos reconocidos profesionales que lideran procesos innovadores y de transformación en sus respectivos puertos. Para empezar, vamos a dar la presentación de Patricia Persat. With postgraduate training, including an MBA in General Management and a master's degree in Port Maritime Management, Patricia Persat serves as the Divisional Manager of Operations at the Port of Spain, being the first woman to hold this position at the Port Authority of Trinidad and Tobago. She brings over 23 years of experience with 20 years dedicated to the Operations Division. Patricia currently leads a dynamic multidisciplinary team overseeing key operational areas such as berthing, container terminal, planning, transit check operations, vessel operations, and gate operations. She has led multiple digitizations and automatizations projects at the port. And she is also deeply committed to mentoring university students. As she does today, Patricia actively engaged in discussions on sustainability and decarbonization, both at the national and regional levels. It is an honor to have her with us today. And without further ado, I give the floor to Ms. Patricia Persat to share her experience and insights from the Port of Puertos, Spain. Thank you, Alexis. Good morning, everyone. It's just after lunch, so good day. Let me try to get my presentation on the screen. Okay, are we seeing? Perfect. All right, so good morning again. It's an honor to be here. Thank you to the organizers for the invitation to this event. I will be presenting on the PAT's perspective on green and efficient ports. I appreciate speaking on this topic because in the early discussions, ports were left out of the decarbonization conversation. And I'm happy to hear Jan talking about, ports, their need for the involvement because it's a symbiotic relationship with the port's readiness and the ship's readiness, right? Curleen also mentioned about, she reiterated about the inclusion of ports in these discussions. So we're happy to be here and we're happy to share our perspective, all right? I'm just going to speak on a couple of items. I'm going to just give a brief overview. I don't want to rehash too many things that would have been said already. I will speak a little bit on the port, the sustainability projects and initiatives that we have embarked on, challenges, of course, that we would have encountered, and advice and lessons learned to other ports and how we plan to maintain sustainability and the next steps. So Calvin also touched on the finding the balanced approach between the growth and the sustainability and the other aspects of this decarbonization. And, with the projected increase in activity in the maritime sector,
there is expected increase in the greenhouse gas emissions if they are not well managed. So ports are increasingly recognizing that the balance is not, the environmental sustainability and economic growth are not mutually exclusive, but they can be complementary if we find these sustainability practices that could lead to the long-term benefits. So there are many drivers of sustainability and strategies for sustainability, but as mentioned previously, these require a lot of collaboration amongst the relevant stakeholders, as well as innovation for them to be effective and viable. The Port Authority of Trinidad and Tobago, we were established under an act of parliament. So we are a statutory body and we're a public entity. Under our Port Authority brand, we have 3 separate business units with separate functions. So we're the largest multi-purpose facility in the country. We manage 3 ports, 1 in Trinidad, that's the Port of Port of Spain, 1 in Tobago, 2 in Tobago's, Port of Scarborough and Port of Charlottesville. We do a lot of different operations. We do rural operations, containerized operations, breakbulk operations, ferry operations, cruise operations. So within our highly industrialized environment, the influence of these GHG emissions in the transportation sector is very significant. Annually, we have between 650 to 750 vessel calls. These include the container, the rural, passenger, cruise, bulk vessels, and approximately 2,000 ferry sailings between the islands, right? We also have over 100,000 gate transactions at our gates with the private haulers. And then we also have our internal equipment. So it's a lot of energy and a lot of emissions within our environment. Our equipment is very aged. So this is one of the areas that we've been looking at very closely, and we're a 24/7 port. So we have equipment that run practically 365 days a year with the average diesel consumption of about 1 million liters. All right. We are in the process of trying to shift from the use of the ASTM diesel 2 and Tier 3 engines to Tier 4 and Tier 5. So some of the projects that we would have been involved in and some that we've executed, the electrification of cargo handling equipment. So these are some of the things that we've been doing to ensure compliance with the regulations. Just recently, we purchased 2 hybrid rheumatoid gantry cranes, and we're in the process of purchasing 2 empty container handlers that are geared towards using the ultra sulfur low diesel Tier 5 engines. The upgrade of equipment, as I indicated, a lot of our equipment is old, is outdated. We have equipment as old as 47 years. So we're also trying to get updated equipment, modern technology, computerized technology within the equipment so that, you know, we have that reliability that will also extend towards shorter vessel stays at our booth. We also have started the on-site renewable energies in the form of solar panels, the installation of LED lighting fixtures. We've converted all of our lights to LED, the installation of timers and lights on lights and air conditioning units, and we are eventually going to move towards smart switches, recycling programs. We've engaged with some providers, so we're looking at waste management and the circular economy practices to encourage the separation of waste and facilitate recycling and reusing materials. You know, waste management is a big thing. So we're looking at the possibilities of using waste to energy, translating waste to energy. And of course, the digital solutions for sustainable operations. Our operations are mainly automated. We run on our terminal operating system is Navis. We have also implemented the maritime single window, and we're in the process of implementing the port community system as well. That is expected to reduce the amount of paper that's used, streamline approvals, reduce congestions, and again, reduce the length of stay of the vessels at our booth. Of course, these initiatives did not come without challenges, right? As a public port, economic and financial ability to implement the initiatives, the ease of access to funding proves to be a bit of a challenge for us.
right? For investors, if we have to go to the private route, you know, investors are looking to ensure that their investment is resilient enough to mitigate any financial risk and to ensure long-term viability, all right? We look at the high cost of infrastructure, Jan alluded to it. And one of the other speakers also alluded to it, that there's a lot of infrastructural requirements and development in order to support the changes of the ships that are coming with the new technologies. Those are also at a high cost. We have to look at the legal frameworks. There's a need for proper framework to guide the policies. Dialogue is required at the policy level. Everybody is saying the same thing, all right? They need to understand what is required to assist in making the change and to implement the policies, right? And then there's the human element, the capacity building, sensitization, constant communication, ensuring that the persons are aware of what we're doing, why we're doing, the impact of what we're doing. Some of the lessons that we would throw out to some of the other ports that are looking to, you know, also try to engage in some of these practices. We all need to understand that decarbonization will affect a nation's economy, all right? One of the speakers mentioned it a short while ago, the cost, looking at the transport cost, looking at food security, right? All of these things that are going to be affected, and be aware of the types of the opportunities that the potential initiatives are going to bring and all objectives. So not everybody is going to be at the starting line, the same starting line, but the end goal is the same. At a recent workshop we had at the University of Trinidad and Tobago, some of the Caribbean islands, we were asking about, you know, moving to the new technologies and energy efficiency. Some spoke about wind, some spoke about solar, some spoke about methanol, right? So everybody has different ideas and different concepts of how they want to do this approach. Then you have there's no overnight success. So nothing happens with one go. It's a process, but we have to start, all right? And it's going to be transitional, and it is a phased approach. Communication is important, again, ensuring that all of the persons are on the same page, collaboration, partnerships, all right, for relaying the information to getting the greatest impact. Partnerships are important. In 2018, the UNECLAC would have reached out to us as part of their regional energy efficiency initiative to collect data through surveys. So annually, we provide information to them to help with their data collection and analysis, to regularly monitor the regional levels of the energy consumption and look at the efficiency levels. In 2023, we also signed an MOU with the University of Trinidad and Tobago to provide technical expertise and support for research studies and projects aimed at energy efficiency in shipping and port operations. And of course, many agencies, they've been mentioned, ACS, OAS, STALA, CSA, PMAC recently on board as well with engaging and driving this. The associations, the academic institutions. We have the Caribbean Maritime University locally. We have the University of Trinidad and Tobago that we're working with, and the other agencies. We have Maritime Association in Jamaica. So there are a lot of different associations, agencies, academics that could provide that support. So reach out, don't reinvent the wheel. Somebody mentioned before, don't reinvent the wheel. The support is there, the information is there. So what are our next steps, and how do we plan to maintain what we have, right? We must be prepared to adapt and accept the evolution. We have to invest in sustainable initiatives for climate resilience and emissions reduction. Kemi spoke about it just a short while ago, the data collection, the looking at the technologies for measuring emissions, setting the reductions to monitor and to ensure the compliance, the IoT as well, sensors to ensure that our equipment, if the fuel emissions are getting higher than the KPIs, then, you know, it's something that we're going to be monitoring, and we now have to go back and have addressed. Desensitization and communication, ensure that partnership, ensure that communication with the employees. The last thing Mona mentioned, employees are the most important resource. So they have to be on board, ensure that they understand employee engagement, promote partnerships for sustainable development.
one of the things that we also want to do is engage them in outdoor activities. So, we have hikes and we intend to, the carbon sequestration projects, that promotes the biodiversity and habitat restoration, plant trees, promote that biodiversity. We're also going to be continuing our advancement of the equipment to ensure it's fuel efficient. So moving forward, all of our equipment should be at least tier 4, tier 5, so that we are using a fuel efficient diesel. The review and improvement of systems, we continuously look to see what's happening, to see if it's working, to see if we're meeting the KPIs, to see if what we're measuring is matching our needs. The bunkering, we have a great opportunity within our region and specifically where we're located to have that facility. So we're looking at different options of suppliers for methanol. Proban was also engaged in some activities and some studies. So it's one of the avenues that we're going to be looking to. Future, adopting sustainable transport solutions, use of electrical vehicles. So most of the units that we use within our facility, we're looking at transferring from using the diesel to using electrified vehicles. Energy efficient buildings, we are embarking on a pilot project where the boots that we're going to be using on the quay for our stevedores, we're looking at the option of using solar panels and ensuring that those are leadership and energy and environmental design certified, right? Spoke about the ISO 14,000 environmental ISO certification, fiscal incentive and disincentive for ships and other stakeholders that are conforming and not in, and also those are not in compliance. And then the national climate policy and national maritime policy and strategy. Again, those must be included in the ports plan. And one of the speakers spoke to the ports requesting financing through the GCF. So we must ensure that the policy that's prepared, that it must include the ports plan and requisition for funding must be included in the policy, right? At the policy level, just in my closing, we have to ensure that the right persons are in the room, the right stakeholders in the room, so that they understand the needs and they understand what needs to be done to drive the process and to make it successful. All right. Thank you for listening and thank you for the opportunity to share our story. Thank you very much, Patricia. That was really insightful. And now we will keep going with our next panelist. Ahora le voy a dar la bienvenida a Joel Méndez Reyes, quien es gerente de operaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional de México, ASIPONA, Lázaro Cárdenas. Con una trayectoria de 29 años en el sector portuario, Joel Méndez ha dedicado 22 de esos años como gerente de operaciones en uno de los puertos más importantes del Pacífico mexicano. Ha liderado procesos de coordinación con la comunidad portuaria para optimizar procedimientos logísticos, reducir tiempos de estadías de carga y mejorar la eficiencia del transporte terrestre y marítimo. Es licenciado en biología con una maestría en ciencias de la administración de empresas navieras y portuarias y además de contar con diplomados en logística y certificaciones de cadena de suministro. Su experiencia incluye participación en estudios internacionales de maniobrabilidad portuaria en Miami y Madrid, así como en conferencias regionales sobre sostenibilidad y gestión ambiental portuaria organizada por la OEA y la CIP. Actualmente trabaja en coordinación con la comunidad portuaria para la implementación de controles sistemáticos para mejorar la comunicación y atención de la carga y hoy nos acompaña para exponernos las estrategias del puerto de Lázaro Cárdenas. Joel, le cedo el panel. Gracias, muchas gracias, mi estimada Alexis. Gracias por la invitación, mi estimado Jorge Durán y mi estimado embajador Clarence. Gracias por la invitación. Es un honor el estar con ustedes y el poder platicar con ustedes qué es lo que estamos haciendo en el puerto de Lázaro Cárdenas hoy en día, a fin de ser un puerto verde y eficiente. Y esto conlleva a adoptar procedimientos, nuevos procedimientos, infraestructura, ¿no? Y una serie de
tecnologías. Para entrar en el tema, este es el puerto de Lázaro Cárdenas. Tenemos un área total de 3.834 hectáreas. Hoy en día tenemos una disponibilidad de 1.193 para desarrollo de nuevos negocios. Es un puerto en el cual contamos con terminales especializadas para el movimiento de contenedores, movimiento de autos, de automóviles, minerales, combustibles, aceites vegetales. Entonces, es un puerto que contamos con 23 posiciones de atraque, tenemos 15 sesionarios con nosotros, son los títulos de cesión parcial de derechos, 13 terminales y 2 instalaciones importantes con las cuales damos atención a la carga, en este caso, puntos de inspección fitosanitario, que es una de ellas, y otra la instalación especializada para la recepción y almacenamiento de aceites vegetales. Como antecedentes, bueno, pues estamos aquí hoy con ustedes, no preocupados, sino ocupados en llevar a cabo las acciones correspondientes para disminuir lo que es la emisión de gases de efecto invernadero. Y bueno, pues sabemos, los puertos juegan un rol muy importante en este tema, toda vez que pues, el 80-90% de la mercancía de comercio exterior se mueve por los puertos. ¿Y qué buscamos? Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, incrementar la eficiencia energética y atraer inversiones verdes y buena imagen comercial. ¿Qué estamos haciendo como estrategias en el puerto? Primeramente, en coordinación con los cesionarios, que son con los que tenemos contrato de cesión parcial de derechos para operar las terminales, una de las políticas ambientales somos corresponsables y se ha visto con ellos el cómo mejorar la infraestructura, en este caso el equipamiento de las terminales. Hace unos días nos acaban de llegar nuevas grúas para una de las terminales, grúas eléctricas, cero emisión de CO2, y se están sustituyendo equipos que eran de combustión interna por eléctricos. Se están usando en las terminales también lo que es el uso de energía renovable. Y un tema bien importante que queremos comentarles es, construimos una terminal en la cual ya cuenta con el suministro de energía eléctrica a los buques que aquí atraquen. Esta terminal fue construida por la Cipona, está en proceso de licitación. Yo creo que en agosto, septiembre ya se está designando al operador que se va a hacer cargo de ella. Entonces, eso queremos resaltar, que contamos ya con una terminal para el suministro de energía eléctrica a los buques. Y también, ¿qué se está haciendo? Tenemos otras terminales que ya ampliaron su objeto para el manejo de combustibles alternativos. Esto es bien importante. Se están preparando, se está viendo que esto es una necesidad, el contar con terminales con las condiciones y características para poder recibir este tipo de combustibles. Entonces, ya tenemos 2 terminales que ampliaron su objeto para manejar combustibles. ¿Qué estamos haciendo además? Miren, aquí es bien importante comentar. Nosotros tenemos el ingreso del transporte arriba de 2,000 camiones diarios que ingresan al recinto portuario. ¿Qué hicimos? Digitalizar el acceso. Nosotros hoy en día contamos ya con toda una plataforma en la cual tenemos toda la información del camión que va a ingresar al puerto, llega a esta área, se registra, inmediatamente a la terminal a la cual va, le manda el mensaje informándole que ya se encuentra ese transporte en el patio, y
e inmediatamente la terminal le hace el llamado y ingresa. Con esto estamos disminuyendo el tiempo de estadía del autotransporte en el puerto. Se está buscando de que las terminales, el ingreso que tengan de camiones se haga a través de citas o bloques que le llamamos aquí. Bloques, diferentes bloques en el transcurso del día, en el cual el transportista, en coordinación con el agente aduanal, programan el arribo de ese camión y evitamos lo que anteriormente teníamos. Grandes filas y esperas dentro del recinto portuario, específicamente dentro de esta área. Entonces, tenemos un control de monitoreo. Cuando ingresan al puerto, hoy en día les colocamos un tag y ese nos permite monitorear el camión desde que ingresa, la velocidad, en dónde se encuentra, hasta que entra a la terminal, sale, pasa por aduana, sale a ruta federal. Nosotros tenemos todo ese monitoreo, todo ese seguimiento y nos ha permitido mejorar porque hemos identificado los puntos estratégicos que nos estaban causando conflictos en el autotransporte. Identificamos varios de ellos, uno en la entrada de las terminales, otro en la aduana, y se hicieron las correcciones y las adecuaciones en el proceso adecuadas para que esto transcurra más eficiente. Nosotros, con toda esta tecnología de descarbonización que estamos implementando, desde nuestro sistema PIS, que es el Puerto Inteligente Seguro, ya tenemos el registro de todas las personas que van a ingresar, de todo el transporte. También tiene que ver con el transporte marítimo, barcos, programaciones. Todo esto lo tenemos dentro de nuestro sistema PIS. ¿Y qué llevamos a cabo? Una coordinación desde que ingresa el ALNA hasta que llega a las terminales, pasa por aduana y sale a la ruta federal. Nuestros edificios hoy en día están implementados, son edificios inteligentes. En este caso tenemos ahí, pueden ver en la imagen, es el centro corporativo de la Cipona y el centro de negocios. Todo lo tenemos regulado, el consumo de energía eléctrica se hace a través de generación por celdas solares para su alimentación y operación. Regulamos también lo que es el consumo de agua y tenemos un monitoreo permanente. Si sube el consumo, identificar a qué se debe y poder hacer cuestiones correctivas. Las energías limpias, 4,584 paneles fotovoltaicos tenemos instalados y seguimos viendo otras áreas para adecuar y seguir instalando paneles. Del 2022 al 2024, 1,458 toneladas dejamos de emitir de dióxido de carbono. Nosotros el consumo hoy en día de energía eléctrica normal que estábamos haciendo lo reducimos al 50%, que fue sustituido por la energía que se genera de la energía solar. Además, hacemos una serie de monitoreos de calidad del aire. Estamos revisando y verificando las condiciones ambientales y de emisiones de gases en el puerto y verificar que se cumplan con las normatividades. Esto venimos haciéndolo desde el 2004 a la fecha y nos ha dado resultados. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy en día? Estamos viendo la tecnología para instalar equipamiento que esté monitoreando permanentemente las 24 horas las emisiones que existen en el puerto. Nosotros estamos rodeados por empresas, una es la acerera, otra es de fertilizantes, y bueno, lo que pretendemos nosotros es tener monitoreados y estar las 24 horas identificando algún tipo de gas. Obviamente vamos a tener el monitoreo del dióxido de carbono. Tratamiento de las aguas residuales, 11 plantas, verificamos que se cumpla con la normatividad, se están haciendo los análisis correspondientes de acuerdo al requerimiento de la Comisión Nacional del Agua, que es nuestra autoridad. Tenemos unidades de manejo ambiental, producimos plantas de mangle, diferentes especies,
plantas nativas de la región. Se tuvo un convenio con el gobierno del estado para reforestar un área natural que está aledaña al recinto portuario. Le estamos reforestando con mangle, estamos dándole seguimiento. Hicimos un compromiso de 5 años de plantar y dar seguimiento hasta que la planta alcance su tamaño y que ya pueda crecer sin necesidad de estar uno regando o atendiendo. Esta es otra imagen de la unidad de manejo ambiental que tenemos, nuestra área de protección ecológica, que la presumimos mucho, traemos visitantes, escuelas, a que conozcan estas áreas y lo que estamos haciendo. Y bueno, sí, estamos con Profepa, que es la autoridad ambiental, la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente. Estamos buscando lo que es el certificado de puerto limpio. Contamos con el certificado de puerto verde, que ese lo acabamos de renovar ahora en el 2025. El certificado de puerto limpio con Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se emite una vez que todos los sesionarios que tenemos en el puerto tienen este certificado de calidad ambiental. Entonces, de las 15 terminales que tenemos, 9 ya están certificadas y 6 están en proceso de renovación de su certificado. Una vez obteniendo esto, pasaremos a la siguiente etapa de solicitar lo que es el certificado de puerto limpio. Y bueno, tenemos un proyecto de descarbonización con nuestra cabeza de sector, que es la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. Estamos monitoreando lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí tienen que ver los sesionarios, tienen que ver el transporte marítimo, los buques, tienen que ver prestadores de servicio, transportistas. Hoy en día tenemos identificado lo que son las emisiones, que es el alcance 3, que es en los barcos, del 2024, que es lo que tenemos de emisiones de energía eléctrica que consumimos hoy en día. Es la métrica que tenemos ya identificada y el parque vehicular que nosotros usamos como Asipona. Con esto, ¿qué estamos haciendo? Implementando las medidas que se van a llevar a cabo para poder contrarrestar y disminuir lo que es las emisiones de gas de efecto invernadero. Ya respecto a los buques, ya hablaron de la OMI, el representante de la OMI ya comentó qué acciones, qué normativas, qué compromisos se tienen para que también el sector marítimo implemente las medidas correspondientes. Esos son los certificados ambientales que hoy tenemos: ISO 14001, Sistema de Gestión Ambiental, Calidad Ambiental con Profepa, y el Ecoports, que es la Organización Europea de Puertos Marítimos, Puertos Ecológicos, que acabamos de tener la certificación. Quiero comentarles así de rápido. Hoy en día, toda la comunidad portuaria contamos con un subcomité de logística y operación portuaria. Este subcomité opera cada 15 días, tenemos reuniones. En este subcomité determinamos cuáles son los procedimientos que debemos eficientizar para que la carga se atienda de manera eficiente y su tiempo de estadía en el puerto se disminuya. Aquí estamos buscando la eficiencia. Contamos con marcas de garantía para buques, 0 fondeo de contenedores, igual que para buques de automóviles, 0 fondeo. El mayor número de embarcaciones que hoy en día están arribando al puerto es de contenedores y efectivamente de autos. Tenemos otras cargas que llegan a otras terminales, que es mineral, que son para los sesionarios. Por ejemplo, la terminal maneja la materia prima para la industria del acero, que está adjunta aquí al recinto portuario. Y tenemos otros buques de mineral que van hacia Fertinal
para la producción de fertilizantes. Pero la mayor cantidad de buques que tenemos hoy en día son de contenedores y de vehículos. En el de contenedores tenemos 0 fondeo cumplido. Todos los buques que llegan al puerto ingresan en su programa. Ha habido buques que por alguna situación se desvían de otro puerto y llegan aquí fuera de ventana, que tienen que esperar unas horas para poder ser atendidos. Pero en contenedores, comento, 0 fondeos, se ha cumplido. En el caso de automóviles tenemos como el 85% de cumplimiento con el fondeo. ¿Por qué? Porque hay barcos que tienen que esperar para llevar exportación o bajar carga que se va a llevar otro buque. Entonces, se ha estado trabajando eficientemente con eso. El tiempo de estadía del autotransporte también tenemos marcas de estadía. Desde que el camión llega al ASLA, que es el área de servicio logístico al autotransporte, hasta que ingresa a la terminal y sale a ruta, carga o descarga, tenemos en el caso de contenedores 5 horas, desde que se registra hasta que sale, ya sea que llegue, baje o cargue y vuelva a salir a ruta federal. De igual manera tenemos para el transporte que mueve vehículos, porque es otro de los grandes movimientos de transporte dentro del puerto, y también tenemos su marca de garantía, que es de 3 horas y media. ¿Qué está pasando en el puerto? El puerto está creciendo, el movimiento de carga está creciendo. Las condiciones evidentemente de antes no son las mismas de hoy. Hace varios años llegaba el transporte y sin ningún problema, casi el mismo día estaba saliendo con la carga que se iba a llevar. Hoy en día, por el movimiento de carga, sí se están tardando un poco más, pero esto ya está alineado al llamado que tienen, al tiempo en el que se deben presentar al puerto para poder ingresar. Y bueno, eso es lo que tenemos en el puerto de Lázaro Cárdenas, es lo que se ha hecho para innovar y quedo a las órdenes. Muchísimas gracias, Joel. Ahorita me tomo la libertad de hablar en nombre de los organizadores y agradecemos las presentaciones de tanto la señora Persat como usted, señor Méndez, quienes nos han compartido ejemplos tangibles de cómo la sostenibilidad no es solo un objetivo aspiracional, sino una práctica viable, concreta y necesaria para la gestión portuaria. Su experiencia en Trinidad y Tobago y México reflejan la capacidad de los puertos de América Latina y el Caribe para innovar, adaptarse y liderar procesos transformadores que beneficien no solo el comercio, sino también el medio ambiente y las comunidades locales. Ahora, considerando el tiempo, para no necesariamente hacer preguntas, voy a invitarlos a que ambos compartan un poco de su experiencia. Tal vez puedan responder a qué condiciones consideran imprescindibles para la implementación de medidas de desarrollo sostenible, tanto en sus puertos como en otros puertos de la región, o qué consejos prácticos o lecciones aprendidas ofrecerían a otros puertos de la región que estén considerando implementar proyectos similares para mitigar su impacto ambiental. No sé si el señor Joel, Patricia, quiera compartir. Adelante. Comparto. Yo creo que es Right, muy no importante. problem, Alexis. All right, so we reiterate that collaboration is important, that that partnership and that collaboration, because especially within our region, we are finding that not many persons are aware or familiar with what is being done, with what we're doing, with why we're doing it, particularly on the ground and also, again, at the policy level. So that is critical, having those persons, the government, members of the government, ministry, decision makers, policy makers, part of that conversation and part of the action so that they can help transform these initiatives into the efficiency and sustainability that's needed. So work with them, also work with the associations that are also doing it in other areas. They have the information, they have some of the best practices, they have solutions, they have ideas, they can assist. So, make sure to go to that route to help
implement any initiatives that we need to have. Thank you very much, Patricia. Y ahora sí, Joel, adelante, por favor. Sí, gracias. Yo creo que es bien importante que como puertos, y retomo lo que comentó Fausto hace rato, y es bien importante. Cada puerto debe establecer un diálogo con toda la comunidad portuaria, debe buscar ese diálogo con, con el sector energético, deben sentarse a la mesa para ver los proyectos que se pueden desarrollar aquí en el país. Debe ser de esa manera. Yo lo retomo y creo que ese es uno de los caminos a hacer. Y es bien importante que como puertos también vean el programa maestro de desarrollo portuario, que vayan a integrar, porque en el caso de nosotros como puerto tenemos un programa maestro de desarrollo portuario, el cual está vigente cada 5 años. Y lo que se puede construir e invertir en el puerto es lo que está en el programa maestro de desarrollo portuario. Entonces, desde ahí creemos que debe haber esa estructuración de la infraestructura que se va a considerar para el desarrollo y lo que tiene que ver con la infraestructura sostenible. Es a lo que voy. Y otra de las cosas que sí es importante y considerar también es el ser la autoridad portuaria en este momento o las administraciones o quien administra los puertos, ser un líder que lleve a ellos, a toda la comunidad, todos los inversionistas, a darles la seguridad para la inversión dentro de los puertos. Es cuanto que quiero comentar. Y ya nomás cerraría con esto. Cada puerto es una célula de todo el organismo internacional para combatir lo que es el cambio climático. Entonces, cada puerto forma este cuerpo internacional y que debe ser fuerte y robustecido para poder combatir lo que es el cambio climático, con todas las medidas ambientales que conlleva. Muchísimas gracias, Joel. Ahorita sí, por favor, puedes dejar de compartir pantalla. Voy a proceder a ya cerrar la sesión. Con esta valiosa conversación concluimos la cuarta y última sesión temática de este seminario donde nos han estado acompañando. Queremos agradecer nuevamente a nuestros panelistas y a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de esta jornada por su activa participación, sus aportes y su compromiso con un modelo portuario más sostenible, inclusivo y resiliente para América Latina y el Caribe. Es así que a continuación vamos a dar paso a la sesión de clausura. Voy a invitar a Gustavo Herrera, coordinador de desarrollo social del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, a compartir unas palabras y procederemos con el secretario Jorge. Así que muchas gracias a todos. Fue un placer haber compartido con ustedes esta sesión y esperamos pronto verlos en otras actividades. Que tengan muy buen día. Muchísimas gracias, Alexis. Excelentes paneles todos y debemos de estar ahí de acuerdo. Jorge Durán, el jefe de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos, súper entusiasmados, tal como comentó el embajador Clarence Endara al inicio de la sesión. Para nosotros fue un honor trabajar en conjunto con ustedes, que evidentemente iremos colaborando más profundamente con el paso del transcurso del año y en otras actividades también. De igual forma, agradecer directamente a todos los representantes de organismos internacionales, a las autoridades portuarias y aliados del desarrollo portuario que estuvieron presentes aquí con nosotros a lo largo de esta jornada, que evidentemente teníamos como objetivo principal analizar las tendencias, explorar y promover las prácticas sostenibles, sobre todo ello, promover el intercambio de las mejores prácticas, ¿no? Que prácticamente hemos
visto que se ha llevado a cabo y evidentemente también hemos tenido una mejor comprensión, una mayor comprensión sobre los desafíos ambientales que nos presentan en la actualidad. Se facilitó también el intercambio de los conocimientos, las experiencias. Igual ahí nos dimos cuenta que hubo muchísima atención, muchísima gente participó. También el interés estuvo focalizado directamente en cada panel que se fue desarrollando, que cada uno tuvo su particularidad y directamente a ello contribuyó al debate y a la formulación de las políticas públicas también a lo largo de toda la región. Y como lo comentabas al inicio, ¿no, Jorge? Esto es independientemente de las Américas, es importante también que fue el impacto que se tiene directamente en la región en general, ¿no? Y a partir de ello, ¿qué nos deja como experiencia? Pues el fomento de la creación de redes de contacto, la colaboración entre profesionales directamente y darnos cuenta que la cooperación y la integración es el único camino viable para lograr hacer un poquito más de presencia y un poco más de la promoción directamente de la adopción de las nuevas tecnologías y a partir de ello también contribuir al debate y sobre todo ello poder intercambiar y facilitar todo el intercambio, ¿no? Entonces, tratando de ahí como de respetar un poquito el tiempo también establecido y demás, hasta ahí me quedaría las palabras y agradecer completamente a todos. Pues muchas gracias, Gustavo, muchas gracias, Alexis, muchas gracias, Mona, Sabina y Mónica, quienes fungieron como moderadores de los paneles. Mis más sinceros agradecimientos a todos y todas las ponentes que participaron en el seminario. Creo que es gracias a ellos que esto ha sido un éxito. Ya Gustavo ha resumido extraordinariamente pues lo que pasó, entonces me hace a mí la tarea más fácil, pues ya no tengo que platicarles de eso. Sin embargo, algo importante que vi en las preguntas es el tema de la certificación como Puerto Verde. Si bien está la ISO 14000 y ISO 14001 que certifican tu labor como un puerto consciente de la sostenibilidad ambiental, existen en México, por ejemplo, hay un reconocimiento que da la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, que mencionó Joel, de puerto limpio o de industria nivel uno, y todos los países, desde que yo sé, tienen Perú, República Dominicana, en fin, tienen su propia certificación doméstica, interna, a nivel nacional, de certificar a un puerto o a una empresa como una empresa verde o que cumple con las normas nacionales en términos de el cuidado del medio ambiente. Dicho esto, hay certificaciones internacionales. Está, por ejemplo, la más famosa, creo yo, es la famosa que también Manzanillo está certificado, el puerto de Ensenada y otros varios, el puerto de Santa Marta en Colombia, que cumple 500 años, también está certificado por Ecoports. Y Ecoports tiene un sistema de pares, entonces es algo que si quiere, ahora sí como decimos en México, el que quiere azul celeste, que le cueste, porque el puerto interesado necesita financiar el viaje de los pares, de las gentes de Ecoport, de Europa, que van a ir a tu puerto a certificar que tus procesos sean en efecto ambientalmente sostenibles y cumplan con las normas. Pero no es el único. Hay otra, una organización canadiense que se llama Green Marine y que también puede certificar tu puerto como puerto verde. Ahí sí cada quien baila al son que le toquen, son requisitos ¿cómo se dice? Y premisas y lógicas y estándares distintos. Pero si a ustedes les interesa obtener una certificación internacional, escríbanos, escriban a Mónica, escriban a Mona, escriban a mí, o escriban a la dirección genérica del portal y con gusto los orientamos y los presentamos con esas personas. Creo que es importante. Me gustó mucho el tema del Maritime Single Window y del Port Community System que se trató, la digitalización de los procesos, créanlo o no, ayuda a ser más eficiente y esa eficiencia ayuda a contaminar menos. Un ejemplo muy sencillo que les puedo dar es, por ejemplo, si tú tienes, aunque sea un CDM, un Collaborative Decision Making Software, o un Maritime Single Window, y tienes un retraso en el puerto mientras el buque está descargando o cargando,
tú puedes informarle a los buques que vienen en camino que tienes este retraso. Y esto causa dos cosas de inmediato. El buque que viene en camino le baja la velocidad. El bajar la velocidad ahorra combustible, contamina menos. Y por supuesto, algo que no lo oí como lo hubiera querido escuchar en el seminario, es la opción de el shore power o el poder suministrar electricidad a los buques mientras los buques están en puerto y de esta manera apagar los motores y de esta manera evitar que el buque esté constantemente echando humos, sulfuros, nitrógenos, nóxidos de estos gases en el puerto porque se le proporciona la energía eléctrica desde el puerto. Esto sirve, obviamente, solo si esa energía que proporciona el puerto viene de una fuente de energía renovable, porque si no, nada más estamos cambiando la contaminación del buque a la termoeléctrica de carbón que está metida ahí. Entonces, es un tema que sigue creciendo, que sigue desarrollándose, el tema de los combustibles alternativos. Por ahí Patricia Prasad mencionó que en Chile tienen el hidrógeno verde, pero hay varios países que están, hay quien tiene amonia, hay quien tiene otro tipo de combustibles, gas natural, licuado, en fin, y cada quien pues responde a lo que el país puede ofrecer. No sabemos todavía por qué lado y qué vías cuál sea el combustible alternativo de mayor aceptación. Algo muy importante para los puertos es que si tú le vas a apostar a cualquiera de estos combustibles, el que tú quieras, necesitas asegurarte que la cadena de suministro que te proporciona ese combustible la tengas al 100%, porque si no, entonces llegan los buques, van a querer cargar y tú no vas a tener ese combustible alternativo, repito, el que hayas escogido. Entonces es importante asegurar esas cadenas de suministro. En fin, es un tema que, como ven, me apasiona, es un tema prioritario para la Comisión Interamericana de Puertos, pero resumo, digo, y termino más bien agradeciendo de nuevo a los equipos del CELA, al embajador, a Gustavo, a Alexis, al equipo de la CIP que ya he reconocido, asimismo a todos los expertos y las expertas que participaron haciendo un gran evento, como escribió Mónica Blanco en el chat. Podrán encontrar en el portal CIP las presentaciones que tan amablemente los ponentes nos han permitido utilizarlas, las van a poder encontrar ahí a partir de mañana en el link que compartió Mónica, y si no, vayan a portalcip.org y en la sección de eventos está webinars y ahí en webinars podrán encontrar esto. Igual la grabación del YouTube está compartida por ahí. Entonces no me queda más que agradecer a la intérprete y el intérprete traductor, que son personas que yo tengo mucho respeto para ellos. En algún momento de mi vida fui yo intérprete traductor y reconozco el difícil trabajo que tienen enfrente. Así es que bien por los dos que escuché, felicidades. Gracias por ustedes. Esto le abre la cancha al evento. Gracias a todos ustedes, a todos los participantes que son los que han hecho esto realmente especial. Gracias por su interés, gracias por sus comentarios. Esténse atentos a próximos eventos de la Comisión Interamericana de Puertos. Mencioné al principio la sexta conferencia hemisférica sobre gestión sostenible en Perú, en Lima, el 23, 24 y 25 de septiembre. Ahí pueden encontrar la información también en el portal. Y repito, mi agradecimiento al CELA, al embajador Clarence, por supuesto a Gustavo y Alexis. Hasta la próxima, amigos y amigas, nos estamos viendo. De nuevo, muchas gracias a todos por su interés, su participación y su dedicación. Hasta luego.